In the High Court of Malawi, Principal Magistrate, my lords and my ladies, this is constitutional case number 3 of 2021 between the Democratic Progressive Party and the Attorney General on behalf of the Office of President of the Republic of Malawi. Case for ruling. We are ready with ruling, Court in local second Chigamu. and I must state from the outset that this is a unanimous decision of this court. The background matter goes on the 7th June 2020, the former president of this Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika, appointed the sixth cohort of the Electoral Commission, hereinafter referred to as the Commission. Malingana ndi mmene zikuyendera zikufotokozedwa kunena kuti panali president Peter Mutharika amene anasankha ma commissioner ena. They appointed with Justice Dr. Chifundo Kachale as chairperson, and Mr. Arthur Ntulu, Dr. Jane Matanga, Ms. Linda Kunje, Mr. Steve Dua, Ms. Olivia Liwewe, and Dr. Anthony Mukumbwa as members. Ndipo anthu amene anasankhidwa ndi amene mayina awo atchulidwa amene khoti lawerengera. On the 16th of June 2020, the Malawi Congress President and Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, pa 16 June 2020, President McCarthy Chakwera, hereinafter referred to as Dr. Chakwera, commenced judicial review proceedings styled Judicial Review Cause number 34 of 2020, Malawi Congress Party and Dr. Lazarus McCarthy Chakwera versus the President of the Republic of Malawi at the High Court Lulongo District Registrar, challenging the main appointment of two of the commissioners. Ndipo pa madeti amene khoti lafotokoza kunena kuti President McCarthy Chakwera ndi chipani cha MCP anapereka dandaulo kuti kusankhidwa kwa anthu amenewa kukuyeneka kuunikidwenso. On to 23rd June 2020, the sixth cohort of the commission, as appointed on 7th June 2020, presided over and managed the fresh presidential elections, hereinafter referred to as FPE 2020, which retained Dr. Chakwera as president and Dr. Saul Chilima as vice president. This cohort also presided over and managed diverse by-elections for members of the National Assembly and local government councils. Ndipo pamene anasankhidwawo anayendesa zisankho zimene zinapangidwa pa kusankhidwa kwa President McCarthy Chakwera komanso achiwiri awo amene ali a Dr. Saul Chilima, komanso anapitiranso kupanga nawo zisankho kuziyendesa za kukhuzana ndi aphungu komanso makhansala. On or about 7th April 2021, the President rescinded the appointments of Dr. Jane Matanga and Ms. Linda Kunje as commissioners of the sixth cohort of the Commission. The rescission was withdrawn by the President through his letter dated 28th May 2021, pursuant to the decision of the High Court Principal Registrar in Civil Cause number 45 of 2021, Dr. Jane Matanga and Linda Kunje versus Electoral Commission and Attorney General. Ndipo chaka cha 2020 President anasusa kusankhidwa kwa Jane Matanga ndi Linda Kunje kutengera pachigamulo chimene chinaperekedwa High Court ya ku Lilongwe, ndipo iwo anasinthapo zina ndi zina zimene anaona kuti sizinali zoyenera. High Court Principal Registrar. High Court Principal Registrar amene kuli ku Blantyre. On or about 24th June 2020, the Malawi Congress Party and Dr. Chakwera withdrew
and discontinued the judicial review proceedings. On 19 March 2021, the Malawi Congress Party and Dr. Chakwera applied and were granted permission to revive the said proceedings. Subsequently, Dr. Chakwera applied for and was granted an order removing himself as a party to the judicial review proceedings, and the remaining parties were Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi, Dr. Jane Matanga, Ms. Linda Kunje, Mr. Steve Dua, and Mr. Arthur Nantoro joined the proceedings as interested parties. The judicial review proceedings culminated in a judgment of 2nd June 2021, in which the court held that 4 out of the 6 commissioners were not duly appointed as members of the 6th cohort of the commission, as their nomination and appointment were done in breach of Section 4 of the ndipo zinafotokozedwa kunena kuti anthu amene anasankhidwa kuti ayendetse chisankho pa 6 cohort zimaoneka kuti anasankhidwa mu njira yosayenera, ndipo iwo ananena kuti akuyenera kuchotsedwa kuti ntchito yawo isapitirire monga bungwe la chisankho limayenera kuyendetsera ntchito zawo. The court further held, on the premise of Section 42 of the General Interpretation Act, Chapter 101 of the Laws of Malawi, and on the authority of the cases of Chirima and another versus Mutariga and another, Constitutional Reference Number 1 of 2019, unreported, and Mutariga and another versus Chirima and another, Constitutional Appeal Number 1 of 2020, unreported, that the actions and decisions of the 6th cohort of the Commission were not affected by the defect in the appointment of 4 of its members. It seems we're having challenges in the interpretation, so I'm not very sure whether we proceed without interpretation. The only problem we have is there are a lot of people out there listening to these proceedings. But if the challenges continue, we'll proceed without interpretation. The court also held that the fact that the case made reference to Section 75 of the Constitution did not make it or certain parts thereof fit for determination by the High Court sitting as a constitutional court. We must at this stage highlight, as will be shown below, that in the course of these proceedings, counsel for the claimant informed the court that their reference to the 7th cohort of the commission was erroneous, and that the correct reference is the 6th cohort, and amended their pleadings accordingly. On 8th June 2021, the claimant herein commenced proceedings at the High Court Principal Registrar. Herein after referred to as the original court. In civil cause number 2/3 of 2021, seeking reliefs which we reproduce below. A declaration that the decision of the appointment of the 2 commissioners of the 7th cohort of the Electoral Commission rendered the 7th cohort of the Electoral Commission incorrect and unconstitutional. Under Section 75(1) of the Constitution of the Republic of Malawi, as from the date of appointment of the 7th cohort of the Electoral Commission,
on or about the 7th June 2020. chapa 7 June chaka 2020. B. Declaration that the decision of the High Court of Malawi Chachiwiri kunena kuti chisankho cha bwalo la High Court in Malawi Congress Party versus the President of Malawi and 4 others. mu mlandu wa Malawi Congress Party ndi anthu ena 4. Judicial Review Course number 34 of 2020, Judicial Review number 34 ya chaka 2020 which declared that 4 commissioners of the 7th cohort of the commission were not validly appointed. yomwe imanena kuti ma commissioner anayi wa gulu la number 7 sanasankhidwe moyenerera, Reduced the 7th cohort of the Electoral Commission to only 2 validly appointed commissioners, ndipo inatsitsa gulu limene lili kufika pa anthu awiri okhawa omwe anali oyenerera, and the chairperson as from the date of the appointment of the 7th cohort of the Electoral Commission on 7th June 2020. ndiponso pa mpando wa gulu limene lili pa 7 June 2020, And therefore, the 7th cohort of the Electoral Commission was incorrect and unconstitutional from the day of its appointment. kutereko gulu limene lili la number 7 linali losayenerera kuchokera pa tsiku lomwe kusankhidwa kumene kunachitika. C. A declaration that under Section 75(1) of the Constitution of the Republic of Malawi, Chachitatu kuti malingana ndi 75(1) ya malamulo a dziko la Malawi, any vacancy in the composition of the Electoral Commission appointed with a minimum number of 6 commissioners mpando wina uliwonse ngati wasankhidwa ndi anthu ochepera asanu ndi mmodzi renders the commission incorrect and unconstitutional, imapangisa commission imeneyo kukhala yosayenera yosakwanira, and thereby incapable of exercising any powers and functions in relation to elections in Malawi as provided for in Section 76 of the Constitution, zimene zimapangisa kuti asakhala oyenerera kuyendesa zisankho zimene zonse mdziko la Malawi malingana ndi gawo 76 ya malamulo, including presiding over, managing, and conducting any elections, including the purported first presidential elections held on 23rd June 2020 in Malawi, kuphatikizapo kuyendesa gawo lina lililonse kapena zisankho zina zilizonse kuphatikizapo zisankho zomwe zinachitika pa 23 June 2020 and all the elections conducted by the said incorrect Electoral Commission. ndi zina zonse zopangidwa ndi gulu limene lomwe sinali loyenerera. D. Declaration that under Section 75 of the Constitution of the Republic of Malawi, cha number 4 kunena kuti malingana ndi gawo 75 ya malamulo a dziko la Malawi, an constitutional and incorrect Electoral Commission losayenera ndi malamulo ndi gulu losayenera la oyendesa zisankho does not have the constitutional powers or mandates to preside over, manage, and or conduct elections in the Republic of Malawi. alibe mphamvu yoyendesa zisankho zina zilizonse mu dziko la Malawi. E. A declaration that Section 42 of the General Interpretations Act, Chapter 101 of the Laws of Malawi, chachisanu malingana ndi gawo 42 ndime 101 ya malamulo a dziko la Malawi is inconsistent with Section 75, subsection 1 of the Constitution, zimagwirizana malingana ndi gawo 75(1) ya malamulo a dziko la Malawi, and therefore invalid to the extent of such inconsistency under Section 5 of the Constitution of the Republic of Malawi. zosayenera malingana ndi gawo 5 ya malamulo a dziko la Malawi. F. A declaration that Section 10 of the Electoral Commission Act ndipo china kuti malingana ndi gawo 10 ya oyendesa zisankho is inconsistent with Sections 75(1) of the Constitution, kugwirizananso ndi gawo 75(1) ya malamulo, and therefore invalid to the extent of such inconsistency under Section 5 of the Constitution of the Republic of Malawi. minasosana kumeneku malingananso ndi gawo 5 ya malamulo a dziko la Malawi. G. A declaration that the 7th cohort of the Electoral Commission, ina chonena kuti lachi number 7 loyendesa zisankho having been rendered unconstitutional and incorrect, iwo adanena kuti sanali oyenerera, the fresh presidential elections presided over, zisankho zatsopano zomwe zayendesedwa managed and conducted by the unconstitutional and incorrect 7th cohort of the Electoral Commission zomwe zayendesedwa ndi gulu lachi number 7 lomwe lisali loyenerera malingana ndi lamulo on 23rd June 2020, pa 23 June 2020, and all subsequent parliamentary and local government by elections are thereby null and void ab initio.
ndi zisankho zina zonse za aphungu ndi makhansala kuti ndizosayenera. H. The declaration that the purported election of the President and Vice President on 23rd June 2020 Inaso zisankho za president ndi aphungu zomwe zachitika pa 23 June 2020 and the subsequently purported swearing into the offices of President and Vice President ndi kulumbiritsidwa kwa mpando wa president ndi wachiwiri kwa president of the Republic of Malawi are null and void ab initio. adziko kuti zimenezi nzosaloledwa. I. Declaration that the members of the National Assembly and local government councils Kulusa kunena kuti maphungu ndi makhansala purportedly elected in elections presided over, managed and conducted by the unconstitutional and incorrect 7th cohort of the Electoral Commission omwe anasankhidwa ndi gulu la namba 7 lomwe linali losayenera and subsequently sworn into their respective offices as members of the National Assembly and local government councils ndi kulumbiritsidwa kwawo ngati aphungu a nyumba ya malamulo ndi a makhansala in the Republic of Malawi are thereby null and void ab initio. mu dziko la Malawi liwonse ololedwa. J. Consequential orders and directions that the status of the presidency Ina zotsatira zoti president of the Republic of Malawi revert to the position it was prior to the appointment of the unconstitutional and incorrect 7th cohort of the Electoral Commission. a dziko la Malawi zibwerere malinga ndi mmene zinalili zisankho zisanachitike ndi gulu la namba 7 lomwe linali losayenera. K. Consequential orders and directions that the offices of members of the National Assembly and local government councils Zimene zinatsatira kuti aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala reportedly elected by elections presided over, managed and conducted by the unconstitutional and incorrect 7th cohort of the Electoral Commission omwe anasankhidwanso ndi gulu la namba 7 loyendetsa zisankho and subsequently sworn into their respective offices of members of the National Assembly and local government councils in the Republic of Malawi ndi kulumbiritsidwa kukhala aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala a mdziko la Malawi revert to the positions they were in prior to the holding of such purported by-elections. kuti abwerere m'maudindo omwe anali zisankho zimenezi zisanachitike. L. Sequential orders and directions for the fresh appointment of the 7th cohort of the Electoral Commission. Ina zotsatira zosankha kuyamba kwa gulu la namba 7 la aphungu loyendetsa zisankho. M. Sequential orders and directions for the holding of fresh presidential elections as directed by the Constitutional Court. Naso joyendetsa zisankho zatsopano malinga ndi mmene lalamulidwira ndi bwalo la constitution and the Malawi Supreme Court of Appeal on 3rd February 2020 and 8th May 2020 respectively. ndi bwalo la Malawi Supreme pa 8 2020. N. Sequential orders and directions for the holding of fresh parliamentary and local government elections Zinaso zotsatira zoyendetsa zisankho za nyumba la aphungu a nyumba ya malamulo in all the constituencies and local government councils whereby elections were purportedly held, managed and presided over by the unconstitutional and incorrect 7th cohort of the Electoral Commission. mu madera onse munachitika zisankho zomwe anayendetsa ndi gulu la namba 7 loyendetsa zisankho lomwe linali losayenera. Or other consequential orders and directions as this honorable court shall deem fit and constitutional in the circumstances. Kapena zina zonse zotsatira zomwe bwalo lingaone kuti ndizoyenerera malinga ndi nkhani yomwe ili bwalo muno. P. Cost of this action. China ndi kulipira kwa zomwe zachitika pa nkhani imeneyi. On 15th July 2021, Pa 15 July 2021, the original court being of the opinion that a matter on the interpretation or application of the Constitution bwalo likuwunikira kufotokozera kwa lamulo had arisen, referred the proceedings to the Chief Justice for certification as a constitutional matter. inatumiza nkhani imeneyi kupita kwa Chief Justice kuti yakayunikire kuti ikhale bwalo liwunikira milandu as reproduced below. monga mmene zinalembedwera. The original court being of the opinion that a matter on the interpretation or application of the Constitution has arisen, bwalo lomwe limamva mlandu poyamba litaona kuti pafunikira kuwunikira lamulo in the above proceeding,
pankhani yomwe ili m'bwalo muno in respect of the following questions muzifuku mafunso otsatirawa and subject to preliminary issues to be raised by the defendant. ndipo kutengeranso zotsutsa zoyambirira zomwe oyankha amafuna kuti azifunse. A. Choyamba, Whether the President's decision of the appointment of the two commissioners of the seventh cohort of the Electoral Commission ngati yaza president kuchotsa kwa oyendesa zisankho makomishona ena awiri rendered the seventh cohort of the Electoral Commission incorrect and unconstitutional under Section 75, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi. ngati kunapangira bungwe loyendesa zisankho kukhala losayenera malingana ndi gawo 75(1) yoyendesera ya malamulo oyendesera dziko la Malawi As from the date of appointment of the seventh cohort of the Electoral Commission on or about the 7th June 2020. chokera pa tsiku lomwe makomishona amene wanasankhidwa cha pa 7 June 2020. B. Chachiwiri, Whether the decision of the High Court of Malawi in Malawi Congress Party versus the Republic versus the President of Malawi and 4 others ngati chigamulo cha bwalo pa mlandu wa Malawi Congress Party ndi president ndi ozengedwa anthu ena folo Judicial Review Clause number 34 of 2020, Judicial Review number 34 of 2020, which declared that 4 commissioners of the seventh cohort of the Commission yomwe inanena kuti makomishona anayi anachotsedwa were not validly appointed, rendered the seventh cohort of the Electoral Commission incorrect and unconstitutional sanasankhidwe omwe yenera zomwe zinapangisa gulu la makomishona achinamba folo kukhala losayenera under Section 74(5), subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi, malingana ndi gawo 75 ndima yankhulo 1 ya malamulo oyendesera dziko la Malawi as from the date of appointment of the seventh cohort of the Electoral Commission kuchoka pa tsiku lomwe anasankhidwira gulu la makomishona achinamba 7 on or about the 7th June 2020. cha pa 7 June 2020. C. Chotsatira, Whether under Section 75, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi, ngati gawo 75(1) ya malamulo a dziko la Malawi any vacancy in the composition of the Electoral Commission ngati palibe mwina aliyense pa anthu oyendesa zisankho a dziko la Malawi appointed with a minimum number of 6 commissioners omwe asankhidwa ndi namba yochepera pa asanu ndi mmodzi renders the Commission incorrect and unconstitutional zimapangisa komishoni kukhala losayenera and thereby incapable of exercising any powers and functions ndipo kupangisa kusakhala oyenera kuyendesa zina zilizonse in relation to elections in Malawi as provided for in Section 76 of the Constitution. kuyendesa zilizonse ngati zisankho mu dziko la Malawi malingana ndi mmene zimanenera mu gawo 76 ya malamulo. D. China, Whether an incorrect electoral commission under Section 75 of the Constitution of the Republic of Malawi ngati gulu loyendesa zisankho losayenera malingana ndi gawo 76 ya malamulo a dziko la Malawi has the constitutional powers or mandate to preside over, adali ndi mphamvu kuti ayendetse manage and or conduct any elections in the Republic of Malawi. ndi kupangisa zisankho zina zilizonse mu dziko la Malawi. E. China, Whether Section 42 of the General Interpretation Act, Chapter 101 of the Laws of Malawi ngati gawo 42 ndime 101 ya malamulo a dziko la Malawi is inconsistent with Section 75, subsection 1 of the Constitution, ikugwizana ndi gawo 75(1) ya malamulo a dziko la Malawi and therefore invalid to the extent of such inconsistency yosayenera malingana ndi mmene zilili under Section 5 of the Constitution of the Republic of Malawi. malingana ndi gawo 5 ya malamulo a dziko la Malawi. F. Chotsatira, Whether Section 10 of the Electoral Commission Act, Chapter 201 of the Laws of Malawi ngati gawo 10 chapter 201 yendesera zisankho is inconsistent with Section 75, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi ikugwizana ndi gawo 75(1) ya malamulo a dziko la Malawi and invalid under Section 5 of the Constitution of the Republic of Malawi, yosayenera malingana ndi gawo 5 ya malamulo a dziko la Malawi where the effect of any vacancy in the Electoral Commission omwe zotsatira zonse za ngati palibe wina aliyense pa bungwe loyendesa zisankho reduces the number of commissioners below the constitutional minimum number of 6 commissioners. ikuchepesa chiwerengero cha makomishonala kuchoka pa namba yoyenerera ya asanu ndi mmodzi. G.
The seventh cohort of the Electoral Commission ina ngati gulu la namba 7 loyendesa zisankho was rendered incorrect and unconstitutional, linanidwa kuti losayenera malingana ndi lamulo whether the seventh cohort of the Electoral Commission had the constitutional powers and mandate kuti ngati gulu limeneli linali mphamvu ndi ulamuliro to preside over, kuti liyendetse manage, and conduct the first presidential elections on 23rd June 2020 ndi kupangisa zisankho zatsopano pa 23 June 2020 and all the subsequent parliamentary and local government by-elections, ndiso zisankho za aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala and H, whether in the event that questions A to G are answered in the affirmative, ndipo inanso ngati funso namba 1 fika G yayankhidwa ndi wodandaula the fresh presidential elections of 23rd June 2020 zisankho zatsopano za pa 23 June 2020 and all the subsequent parliamentary and local government by-elections ndi zisankho zonse za aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala presided over, managed, and conducted zomwe zinayendetsedwa ndi kupangitsidwa by the incorrect and unconstitutional seventh cohort of the Electoral Commission ndi gulu limeneli losayenera la namba 7 are null and void ab initio. ndi zimene zinakhala ngati zinachitikira Submits this referral for certification of the Honorable Chief Justice under Section 9, subsection 3 of the Court Act. ndipo ntchito zimenezi zinapititsidwa kwa Chief Justice malingana ndi gawo 9 ndi mayang'ono yachitatu On 20th August 2021, ndipo pa 20 August 2021 the Chief Justice a Chief Justice certified that the proceedings had complied with Section 9, subsection 3 of the Court Act. anavomereza kuti dongosolo limeneli linapangidwa malingana ndi gawo 9 ndi mayang'ono 3 ya malamulo a mabwalo Chapter 302 of the laws of Malawi. chapter 302 ya malamulo a dziko la Malawi And this present panel ndipo gulu limene likupa mlandu pano was subsequently duly impaneled iwo afotokoza to sit as a constitutional court kuti loli mlandu umenewu ngati bwalo lowunika za malamulo to deal with the said proceedings. ndi kukamba za nkhani yomwe ilipo. In our discussions, we decided that as we deliver this ruling, Mukukambirana kwathu tinakambirana kuti pamene tikamapereka chigamulo pa nkhani imeneyi each one of us will participate in the delivery of this ruling. aliyense wa ife atenga nawo mbali powerenga chigamulo chimenechi. The pleadings. Zotsatira Both parties filed amended pleadings, mbali zonse ziwiri zinafayila zikalata zokonzanso za nkhaniyi which, although quite lengthy, but for reasons which will become clear in the course of this ruling, will be reproduced in full as follows. Mbali zonse zikhudzidwa ziwiri pa mlandu anapereka zikalata zawo za madandaulo, Which, although quite lengthy, ngakhale kuti zikalatazi zinaperekedwa zazitali, for reasons which will become clear in the course of this ruling, pa zifukwa zomwe zifotokozedwe bwino lomwe kutsogolo kuno pamene chigamulochi chikuperekedwa m'bwalo lino, will be reproduced in full as follows. zifotokozedwa bwino lomwe mwa dongosolo lake. Claimant's amended statement of case. Wodandaula anakonzanso zikalata zawo za madandaulo awo. 1. The claimant is and was at all material times a registered political party in the Republic of Malawi and duly represented in the National Assembly. Poyambirira wodandaula anali ndipo ndi chipani chovomerezeka cha ndale chomwe chinalembetsedwa bwino lomwe dziko lino la Malawi komanso chili ndi aphungu oyimirira ku nyumba ya malamulo. The claimant avers and will contend during trial that the claimant has rights and duties enshrined in the Constitution of the Republic of Malawi, Ndipo wodandaula kufotokoza kunena kuti pa kumvedwa kwa mlandu umenewo azafotokozera kunena kuti iwo ali ndi ufulu umene uli m'malamulo akulu oyendetsa dziko lino la Malawi, including but not limited to the right to participate in peaceful political activities, ufulu omwe ukuphatikizapo koma sikuti ndi ufulu otheratu kupanga nawo kutenga nawo gawo pa nkhani za ndale intended to influence the composition and policies of the government. pophatikizirapo kupereka ziganizo zomwe boma limapereka. The right to participate in elections,
komanso ufulu otenga nawo gawo pa zisankho, the right to campaign for a political cause, komanso ufulu otenga nawo gawo pokopa wanthu kuti athe kuwasankha maudindo, as provided for under the Constitution of the Republic of Malawi, monga amene maufulu amenewa amafotokozeredwera mu malamulo akulu oyendetsera dziko lino la Malawi, the Political Parties Registration Act, and all other laws of Malawi. malingana ndi malamulo oyendetsera zipani za ndale komanso malamulo ena a dziko lino la Malawi amene amafotokozerera. The defendant is the legal representative for the office of the President of the Republic of Malawi and is sued in that capacity. Ndipo oyankha mulandu ndi amene ali akusunga malamulo a dziko lino la Malawi ngati attorney general, ndipo akudandaulidwa pa mlandu ngati iwowo osunga malamulo a dziko komanso mlangizi wamkulu wa boma pa malamulo. The claimant avers and will contend during trial that under and by virtue of Section 4 of the Electoral Commission Act, ndipo odandaula afotokoza kuti pa kumva mulandu adafotokozera malingana ndi mmene mafotokozera kaufolo ya malamulo oyendetsera chisankho. the claimant being a political party with the requisite significant representation in the National Assembly in Malawi, wodandaula ngati chipani cha ndale chomwenso chili ndi aphungu wayimirira mu nyumba ya malamulo kuno ku Malawi, is entitled to be consulted on the appointment of commissioners of the Electoral Commission in Malawi. amayenera kuti apezedwe nawonso atengepo gawo makomishonala a bungwe la chisankho akamasankhidwa kuno ku Malawi. In pursuance of the right to be consulted under Section 4 of the Electoral Commission Act, potengera ndime folo ya malamulo oyendetsa bungwe la chisankho amene mafotokozera kuti chipani cha ndale chiyenera kupezedwa akamafuna kusankha makomishonala. on or about the 4th of June 2020, the claimant was duly consulted by the President of the Republic of Malawi on the appointment of the 6th cohort of the Electoral Commission. Pa 4 Juni chaka cha 2020 odandaula anapezedwa kuno lomwe ndi apresident pamene amasankha makomishonala aku bungwe loyendetsa chisankho. And the claimant duly submitted and recommended to the President names of persons, including the names of Dr. Jean Chifundo Matanga, Ms. Angelina Linda Kunje, Mr. Steve Dua, and Mr. Nanturu as persons proposed by the claimant for the appointment of commissioners of the 6th cohort of the Electoral Commission. Ndipo odandaula anasankha mayina anayi amayi Linda Kunje, Steve Dua, Arthur Nanturu komanso Jean Matanga kuti akhale nawo mndandanda wa makomishona oti asankhidwe kubungwe loyendetsa chisankho. The claimant avers and contend during trial that under Section 75, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi, the minimum number of commissioners of the Electoral Commission is 6, including the chairman of the commission. Ndipo odandaula akufotokoza kuti pakumva kwa mlandu pena zafotokozera kuti ku komishoni kapena ku bungwe loyendetsa chisankho makomishona amene akhale asanu ndi amodzi kuphatikizapo wa mpando wake amene amasankhidwa. The claimant avers and will contend during trial that subsequently, on 7th June 2020, the President appointed 6 members of the 6th cohort of the Electoral Commission, Ndipo odandaula afotokoza kuti pa 6 Juni chaka cha 2020 apresident a dziko la Malawi anasankha makomishona okwana asanu ndi amodzi kukayimira ku bungwe loyendetsa chisankho, including Dr. Jean Chifundo Matanga, kuphatikizapo a Dr. Jean Chifundo Matanga, Ms. Angelina Linda Kunje, mayi Angelina Linda Kunje, Mr. Steve Dua, bambo Steve Dua, and Mr. Arthur Nantulu komanso bambo Arthur Nantulu as members of the 6th cohort of the Electoral Commission. ngati mmodzi mwa mamembala okwana asanu ndi amodzi a ku bungwe loyendetsa chisankho. The claimant avers and contend during trial that on or about 16th June 2020 and subsequent to the appointment of the 6th cohort of the Electoral Commission, Ndipo odandaula kuti kusana pa 16 Juni chaka cha 2020 komanso kusankhidwa kwa makomishona amene asanu ndi amodzi kukakhala ku bungwe loyendetsa chisankho, the Malawi Congress Party and Dr. Lazarus McCarthy Chakwera challenged the appointment of the 6th cohort of the Electoral Commission, achipani cha Malawi Congress Party komanso a Dr. Lazarus McCarthy Chakwera adatsutsa kusankhidwa kwa makomishona asanu ndi amodzi amenewa. by way of judicial review in Judicial Review Cause number 34 of
2020 on the grounds inter alia that the appointment of two of the commissioners of the commission was illegal and invalid. ndipo mulandu umene wadawutsegula ndipo namba yake inali judicial review namba 34 wa chaka cha 2020 ndipo odandaula wa Congress Party komanso Dr. Lazarus Makathi Chakwera amadandaula ndi kutsutsa kunena kuti kusankhidwa kwa makomishona ena awiri kunali kosayenera. The claimant averred to contend during trial that subsequent to the appointment of the sixth cohort of the Electoral Commission, ndipo odandaula kufotokoza kunena kuti pa punto la mlandu umenewo azafotokoza kuti pakusankhidwa kwa makomishona asanu ndi amodzi amenewo the Commission presided over, managed, and conducted the fresh presidential elections on 23 June 2020 and other by-elections for members of the National Assembly and local government councils in Malawi. bungwe la chisankho limeneli linayendesako chisankho cha chipeleza cha tsopano cha pa 23 February chaka cha 2020 komanso zisankho zina za chipeleza za aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso makhansala zomwe zachitika pakatipa. The claimant advised to contend during trial that the fresh presidential elections retained the names of Dr. Lazarus Makathi Chakwera and Dr. Salos Chilima as president and vice president-elect, and the two subsequently took the oath of office of president and vice president respectively. ndipo zikufotokoza kunena kuti makomishona amene adayendetsa chisankho chimenechi Dr. Lazarus Makathi Chakwera komanso Dr. Salos Chilima analumbiritsidwa kuti ndiwo apambana pa chisankho chimenechi ngati president komanso wachiwiri kwa president wa dziko la Malawi. The claimant averred to contend during trial that the by-elections for members of the National Assembly and local government councils also retained various persons and as members of the National Assembly and local government councils in Malawi. komanso odandaula kufotokoza kuti zisankho za chipeleza zomwe zidachitika pa mosiyanasiyana pakatipa zidasankha anthu osiyanasiyana ngati aphungu a ku nyumba ya malamulo komanso makhansala kukayimira anthu madera. The claimant averred and will contend during trial that Dr. Lazarus Makathi Chakwera and Dr. Salos Chilima have been sworn in as president and vice president of the Republic of Malawi on about 24 June 2020 or 28 July 2020. The Malawi Congress Party and Dr. Lazarus Makathi Chakwera withdrew and discontinued the proceedings in judicial review case number 34 of 2020 aforesaid. ndipo odandaula kufotokoza kuti azaonetsa kunena kuti Dr. Lazarus Makathi Chakwera komanso Dr. Salos Chilima atangopambana pa chisankho cha chipeleza chatsopano chinachitika pa 23 June 2020 ndi kukhala mu ofesi anakachofunsitsa mulandu omwe unali kwa judicial review number 34 wa chaka cha 2020. The claimant averred and will contend during trial that on or about 19th March 2021, the Malawi Congress Party and Dr. Lazarus Makathi Chakwera applied for and were granted permission to revive the proceedings in judicial review case number 34 of 2020 aforesaid. ndipo odandaula kufotokoza kuti pa 19 May chaka cha 2020 analumbiritsidwa upresident odandaula Dr. Lazarus Makathi Chakwera komanso Dr. Salos Chilima adapita kukayambisanso mulandu wa judicial review number 34 wa chaka cha 2020. The claimant averred to contend during trial that on or about 19th April 2021, the Malawi Congress Party and Dr. Lazarus Makathi Chakwera applied for and were granted an order to remove Dr. Lazarus Makathi Chakwera as a party to the proceedings in judicial review case number 34 of 2020 aforesaid. ndipo pa 19 May chaka cha 2020 achipani cha Malawi Congress Party anakapempha kuti Dr. Lazarus Makathi Chakwera achotsedwe pa mulandu umenewo kwa judicial review number 34 wa chaka cha 2020 ndipo bwalo linavomereza kuwachotsa pa mulandu umene Dr. Lazarus Makathi Chakwera. The claimant averred to contend during trial that on or about 7th April 2021, the President of the Republic of Malawi rescinded the appointments of the said Dr. Jean Chifundo Matanga and Ms. Angelina Linda Kunje
as commissioners of the sixth cohort of the Electoral Commission. ndipo dandaula malonda kufotokoza kuti akaonesa kuti pa 7 April chaka cha 2021 Dr. Jean Mathanga ndi Linda Kunje adachosedwa pa udindo wawo ngati makomishona alaonesa bungwe la chisankho ndi a President Dr. Lazarus Chakwera. The claimant repeats paragraphs 6, 7, and 15 here and avers and will contend during trial that the rescission of the appointment of Dr. Jean Chifundo Mathanga and Ms. Angelina Linda Kunje as commissioners of the sixth cohort of the Electoral Commission rendered the sixth cohort of the Electoral Commission to fall below the constitutional minimum of 6 for members of the Electoral Commission in Malawi. Ndipo dandaula kufotokoza kuti azaonesera kuti kuchosedwa kwa makomishona awiri Linda Kunje komanso Jean Mathanga ngati mmodzi mwa makomishona a bungwe loyendetsa chisankho unapangisa kuti bungwe loyendetsa chisankho lisakwanire nambala ya makomishona omwe amayenera kukhala osachepera asanu ndi mmodzi. The claimant repeats paragraphs 6, 7, 15, and 16 here and avers and will contend during trial that the cohort of the Electoral Commission was thereby incorrect and unconstitutional from the date of its appointment. Ndipo dandaula kufotokoza kuti mubwerezabwereza kuti kuchosedwa kwa makomishona amenewa unaonetsa kuti bungwe loyendetsa chisankho linali losakwanira and thereby incapable of exercising any powers and functions in relation to elections in Malawi as provided for in Section 76 of the Constitution, including presiding over, managing, and conducting any elections, including the fresh presidential elections held on 23rd June 2020 in Malawi, and all the by-elections conducted by the said incorrect Electoral Commission. Ndipo kusakwanira kwa bungwe loyendetsa chisankho kumene kumakomishona kuti anali ochepa kunapangisa kuti mphamvu zake zogwirira ntchito zichepenso zisakhalepo kuphatikizapo kuyendetsa chisankho chomwe chinachitika pa 23 February chaka cha 2020. The claimant repeats paragraph 8, 12, 13, and 14 above and avers to contend during trial that by its judgment on 2nd June 2021 in Malawi Congress Party versus the President of Malawi and 4 others, Judicial Review Cause number 34 of 2020, the High Court of Malawi also declared that 4 commissioners of the 6th cohort of the Commission, namely Dr. Jean Chifundo Mathanga, Ms. Angelina Linda Kunje, Mr. Steve Dua, and Mr. Arthur Ntulu, were not validly appointed as commissioners of the 6th cohort of the Electoral Commission. Ndipo dandaula kufotokoza kuti azaonetsera kuti pa chigamulo chake chomwe chinaperekedwa ndi bwalo la High Court la ku Lilongwe pa Judicial Review 34 chaka cha 2020 kufotokoza kuti kuchosedwa kwa makomishona asanu anayi amene wa Dr. Jean Mathanga, Linda Kunje komanso Steve Dua ndi Arthur Ntulu zapangisa kuti bungwe loyendetsa chisankho likhale losakwanira makomishona ndipo sangalira kugwira ntchito. The claimant avers and contend during trial that by reason of the High Court judgment aforesaid, the 6th cohort of the Electoral Commission had only 2 validly appointed commissioners and chairperson as from the date of the appointment of the 6th cohort of the Electoral Commission on 7th June 2020. Ndipo dandaula kufotokoza kuti azaonetsera kuti chifukwa cha kuchosedwa kwa makomishona anayi amene bungwe la chisankho linangosala ndi makomishona awiri ovomerezeka kuphatikizapo apa mpando wake ngati anthu atatu. And therefore, the 6th cohort of the Electoral Commission was below the constitutional minimum number of 6 for commissioners of the Electoral Commission. Choncho zinapangisa kuti bungwe la chisankho likhale ndi anthu osakwanira amene amayenera kufunikira pa malamulo osapitirira asanu ndi mmodzi. And thereby incorrect and unconstitutional from the day of its appointment. Choncho bungwe limeneli linapangisa kuti pa malamulo likhale kuti lilibe mphamvu ndilire mana nambala ya makomishona anali osakwanira. The claimant repeats paragraph 19 here and further avers and will contend during trial that the 6th cohort of the Electoral Commission, being incorrect and unconstitutional, was capable of exercising any powers and functions in relation to elections in Malawi as provided for
in Section 76 of the Constitution, including presiding over, managing, and conducting any elections, including the fresh presidential elections held on 23rd June 2020 in Malawi, and all the by-elections conducted by the said incorrect sixth cohort of the Electoral Commission. ndipo landaula kufotokoza kuti azaonetsera kuti chifukwa cha kusakwanira kwa makomishoni abungwe la chisankho kumeneko sanayenere pa malamulo linali losavomerezeka kuti angayendetse chisankho china chilichonse ku Malawi kuno kuphatikizapo chisankho cha pa 23 June chaka cha 2020. The claimant repeats paragraph 8, 9, 10, 12, 13, 14, and 18 above, and avers and will contend that McCarthy Chekwera, now the President of the Republic of Malawi, at all material times knew and was aware that the sixth cohort of the Electoral Commission was tainted with illegality, but nevertheless participated as presidential candidate for the Malawi Congress Party in the fresh presidential election of 23rd June 2020, presided over, managed, and conducted by the Electoral Commission, tainted with such illegality. Ndipo landaula kufotokoza kuti azaonetsera kuti atuza Lazarus Makentha Chakwera modziwabe kuti bungwe la chisankho linali losakwanira anatenga nawo gawo pa kuyimira chisankho cha pa 23 June chaka cha 2020 ndipo bungwe la chisankho linayendetsa chisankho chimenecho. The claimant avers and will contend during trial that Section 42 of the General Interpretation Act of the Laws of Malawi is inconsistent with Section 75, subsection 1 of the Constitution, and therefore invalid to the extent of such inconsistency under Section 5 of the Constitution of the Republic of Malawi. Kulandaula kufotokoza kuti azaonetsera kuti Section 42 ya General Interpretation Act simagwirizana ndi Section 75 ya malamulo akuyendetsa dziko la Malawi. The claimant avers and will contend during trial that insofar as Section 75, subsection 1 of the Constitution is couched in mandatory terms as to the minimum number of commissioners of the Electoral Commission, Kulandaula kufotokoza kuti malinga ndi imene gawo 75 la malamulo akuyendetsa dziko la Malawi amafotokozera mogwirizana ndi kantchito ka chisankho. Section 10 of the Electoral Commission Act is inconsistent with Section 75, subsection 1 of the Constitution, where the number of commissioners falls below the constitutional minimum number of 6 commissioners. Section 10 imagwirizana ndi section imene pamene mafotokoza za pa commissioner abungwe loyendetsa chisankho amene ali ocheperako. And therefore, Section 10 of the Electoral Commission Act is invalid to the extent of such inconsistency under Section 5 of the Constitution of the Republic of Malawi. Ndipo gawo 10 ili limakhala losavomerezeka malingananso limene amalira malamulo akuyendetsa dziko la Malawi. By reason of the matter said, the claimant claims for the following declaratory orders and consequential reliefs. Choncho potengera ndi zonse zimene zafotokozedwa zodandaula mapempha bwalo kuti lichite zinthu izi. 1. A declaration that the rescission of the appointment of the 2 commissioners of the 6th cohort of the Electoral Commission rendered the 6th cohort of the Electoral Commission incorrect and unconstitutional under Section 75, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi as from the date of appointment of the 6th cohort of the Electoral Commission on or about the 7th June 2020. Kuti bwalo ligamula kunena kuti kuchosedwa kwa makomishona awiri amene akubungwe loyendetsa chisankho kunapangitsa kuti bungwe loyendetsa chisankho palibeko lili ndi makomishona osakwanira choncho sangayendetsenso china chilichonse chokhudza chisankho. 2. A declaration that the decision of the High Court of Malawi in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi and 4 others, Judicial Review Cause number 34 of 2020, which declared that 4 commissioners of the 6th cohort of the Commission were not validly appointed, reduced the 6th cohort of the Electoral Commission to only 2 validly appointed commissioners and a chairperson as from the date of the appointment of the 6th cohort of the Electoral Commission on 7th June 2020, and therefore the 6th cohort of the Electoral Commission was incorrect and unconstitutional from the day of
its appointment. maso pano ligamule kuti chigamulo chomwe chinaperekedwa ndi high court ya malawi pa mulandu wa judicial review namba 34 chaka cha 2020 pochosa makomishonala anayi ku bungwe la chisankho linapangisa kuti bungwe lotesa chisankho linangosala ndi makomishonala ovomerezeka awiri kuphatikizapo apa mpando wake ngati anthu atatu choncho zimenezi zinali zonse kuvomerezeka kuti bungwe lotesa chisankho linalipo pa malamulo. 3. A declaration that under Section 75, subsection 1 of the Constitution of the Republic of Malawi, any vacancy in the composition of the Electoral Commission appointed with the minimum number of 6 commissioners renders the commission incorrect and unconstitutional, and thereby incapable of exercising any powers and functions in relation to elections in Malawi as provided for in Section 76 of the Constitution. choncho kuchosedwa kwa makomishonala amene kunapangisa kuti bungwe lotesa chisankho likhale losakwanira malingana amene mafotokozera ndipe 75 komanso ndipe 76 ya malamulo akulu otesa dziko la Malawi. 4. A declaration that under Section 75 of the Constitution of the Republic of Malawi, an incorrect and unconstitutional electoral commission does not have the constitutional powers or mandate to preside over, manage, and or conduct any elections in the Republic of Malawi. choncho malingana ndi mmene mafotokozera ndipe 75 ya malamulo akulu otesa dziko la Malawi kuti ngati bungwe lotesa chisankho losakwanira linalibenso mphamvu pa malamulo kuyendesa chisankho china chilichonse kapena kuchitapo gawo lina lilonse lophunzira chisankho. 5. A declaration that Section 42 of the General Interpretation Act of the Laws of Malawi is inconsistent with the Section 5 of the Constitution and therefore invalid to the extent of such inconsistency under Section 5 of the Constitution of the Republic of Malawi. naso ndipe ya General Interpretation Act ndiyogwirizana ndi Section 75 ya malamulo oyendesa dziko la Malawi komanso gawo 5 ya malamulo akulu. 6. A declaration that insofar as Section 75, subsection 1 of the Constitution is couched in mandatory terms as to the minimum number of commissioners of the Electoral Commission, Section 10 of the Electoral Commission Act is inconsistent with Section 75, subsection 1 of the Constitution, where the number of commissioners falls below the constitutional minimum number of 6 commissioners, and therefore Section 10 of the Electoral Commission Act is invalid to the extent of such inconsistency under Section 5 of the Constitution of the Republic of Malawi. naso malingana ndi mmene mafotokozera gawo 75 ya malamulo akulu oyendesa dziko la Malawi ndi masection onse omwe kupando wafotokoza kumakhala okugwirizana kuti ngati sizinakhala choncho ndiye kuti bungwe la chisankho palibepo. 7. A declaration that the 6th court of the Electoral Commission, having been rendered incorrect and unconstitutional, the fresh presidential elections presided over, managed, and conducted by the incorrect and unconstitutional 6th cohort of the Electoral Commission on 23rd June 2020, and all subsequent parliamentary and local government by-elections are thereby null and void ab initio. Seven. A declaration that the 6th cohort of the Electoral Commission, having been rendered incorrect and unconstitutional, the fresh presidential elections presided over, managed and conducted by the incorrect and unconstitutional 6th cohort of the Electoral Commission on 23rd June 2020, and all subsequent parliamentary and local government elections are thereby now void ab initio. ndipo khala kuti bungwe la oyendesa chisankho linali losakwanira makomishonala losakwanira choncho chisankho china chilichonse chinachitika kuphatikizapo chisankho chinachitika pa Juni chaka cha 2020 chinali chosavomerezeka pa malamulo. 8. A declaration that the election of the President and Vice President on 23rd June 2020 and the swearing into the offices of President and Vice President of the Republic of Malawi are now void ab initio.
ndipo bwalo ligamula kuti kupamba chisankho cha pa 23 June chaka cha 2020 chomwe chinalengezedwa kuti apurezidenti achi kuti awo apambana ndi kulumbiritsidwa zitengedwe kuti zimenezi panalibepo. 9. A declaration that the members of the National Assembly and local government councils elected in by-elections presided over, managed and conducted by the incorrect and unconstitutional sixth cohort of the Electoral Commission and subsequently sworn into their respective offices as members of the National Assembly and local government councils in the Republic of Malawi are thereby now void ab initio. Maso bwalo ligamula kuti zisankho zonse zachibwereza zomwe zinachitikira za aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala ndi bungwe limene linali losakwanira makomishona lake zisankho zonse zinali zosavomerezeka ndipo zitengedwe kuti panalibepo chisankho. 10. Consequential orders and directions that the status of the presidency of the Republic of Malawi revert to the position it was in prior to the appointment of the incorrect and unconstitutional sixth cohort of the Electoral Commission. Maso bwalo ligamule kuti dziko la Malawi lengedwe ngati kuti zinali likhale mmene libwerere mmene linali zisankho zisanachitike zatsopano. 11. Consequential orders and directions that the offices of members of the National Assembly and local government councils elected in by-elections presided over, managed and conducted by the incorrect and constitutional cohort of the Electoral Commission and subsequently sworn into their respective offices of members of the National Assembly and local government councils in the Republic of Malawi revert to the positions they were in prior to the holding of such by-elections. Ndipo bwalo ligamula kuti zisankho zonse zachibwereza ndi anthu amene anapambana pa aphungu komanso makhansala anachitika chisankho ndi bungwe la chisankho limene linali mamembala osakwanira limene zitengedwe kuti chisankho chimenechi panalibepo ndipo zibwerere ngati kale kuti panalibe chisankho. 12. Consequential orders and directions for the fresh appointment of the sixth cohort of the Electoral Commission. Ndipo bwalo ligamula kuti pasankhidwenso kachikena makomishona okwanira asopano a bungwe la chisankho. 13. Consequential orders and directions for the holding of fresh presidential elections as directed by the Constitutional Court and the Malawi Supreme Court of Appeal on 3rd February 2020 and 8th May 2020, respectively. Komanso bwalo lipereka chisokozo kuti pachitikenso chisankho china chatsopano monga pamene linafotokozera bwalo la malamulo pa 1 February chaka cha 2020 komanso bwalo lalikulu la Supreme Court limenenso linagamulira movomerezana ndi bwalo limene linagamula pa 1 February chaka cha 2020. 14. Consequential orders and directions for the holding of fresh parliamentary and local government by-elections in all the constituencies and local government councils where by-elections were held, managed and presided over by the incorrect and unconstitutional sixth cohort of the Electoral Commission. Komanso bwalo lipereka chisokozo kugamula kuti zisankho zonse zachibwereza za aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala zomwe zinachitika ndi bungwe la chisankho lomwe linali losakwanira makomishona amenewo zichitikenso kawiri. Mr. Matanda, if you wish, you can speak. You can speak seated. Sure. Fifteen. If you wish, you can sit. Standing. Okay, fine. That's okay. All right. Thank you. All right. So let's go to number 15. Any other consequential orders and directions as the Honorable Court shall deem fit and constitutional in the circumstances. Ndipo bwalo lipereke chisokozo chimene chingathe kuona kuti choyenera chitagamula motero chilungamo chikhalapo. And costs of this action. Maso bwalo lilamule kuti zonse zimene zawonongeka kugwiritsidwa ntchito pa mulandu modandaula zibwezedwe. Re-amended defense.
kukonzanso kwa oyankhapo zikalata zoyankhapo zimene zinakonzedwa. 1. Yambirira Except as set out below, and except where it contains admissions, the defendant requires the claimant to prove the matters set out in the statement of case. oyankhapo akufotokoza kuti kungopatulapo zimene zafotokozedwa kale mfumu wazafuna kuti odandaula atsimikizire nkhani yawo imene ayipereka mu chidandaulo chawo. 2. The defendant refers to the statement of the case and pleads that the claimant's claim emanates from a decision of the High Court in Judicial Review Cause number 34 of 2020, Lilongwe District Registry, between Malawi Congress Party and the President of the Republic of Malawi. Oyankha mlandu akufotokoza kuti kuona kuti odandaula mlandu wawo awuyambisa potengera pa mlandu omwe unaperekedwa pa chigamulo cha Judicial Review number 34 wa chaka cha 2020 omwe unali pakati pa Malawi Congress Party ndi a President a dziko la Malawi, in which the High Court, having nullified the appointment into the Electoral Commission of persons nominated by the claimants, held that the past decisions of the Electoral Commission were unaffected by the court's nullification of the said appointment. komwe mu chigamulo chimenecho bwalo lalikulu linafotokoza kuti ngakhale bwalo linachotsa kusankhidwa kwa makomishonala amenewo, koma zonse zimene zinachita makomishonala amenewa powetesa chisankho sizinakhuzidwe. The defendant therefore pleads that the High Court lacks jurisdiction to review or overturn its own decision or the decision of another High Court judge. Choncho malingana ndi oyankha mlandu akuonapo kuti bwalo lino siloyenera kuti lithe kuwunikira kapenanso kuona chigamulo chomwe chinaperekedwa ndi bwalo lomwenso la High Court. Further, the defendant pleads that the High Court judgment set out at paragraph 2 above cannot constitute a cause of action. Ndipo oyankha mlandu akufotokoza kuti chigamulo chimene chinaperekedwa ndi bwalo lalikulu la High Court pa ndime yachiwiri chingapangitse kuti wina apezepo kuti pakhale chidandaulo. Without prejudice to the foregoing statement, the defendant contends that the claimant's action is premature and invalid, as the claimant did not comply with the mandatory 3 months notice as per Section 4 of the Civil Procedure Suits by or against the Government or Public Officers Act. Ndipo oyankha mlandu akuona kuti mlandu uyambika molawira odandaula sanasate dongosolo makamaka ene malamulo amafotokozera kuti pamayenera kupereka chidziwitso cha miyezi 3 kuboma kuna kudandaulira boma. In the alternative, and without further prejudice to paragraphs 2, 3, and 4 above, since in the main the substance of the action and the remedy being sought is the nullification of the fresh presidential election held on 23rd June 2020, the defendant contends that the claimant does not have the requisite locus standi in this matter, as it was not a candidate of the said election. Ndipo malingana ndi mmene oyankhapo mlandu akuonera kuona kuti odandaula sali woyenera kuti angatsegule mlandu popeza kuti odandaula si amene anayimira chipani pa chisankho chomwe chinachitika pa 20. The action therefore ought to be dismissed or struck out for lack of locus standi on the part of the claimant. Ndipo malingana ndi mmene akuonera oyankha mlandu akuona kuti mlandu ukuyenera kuti bwalo liuchotse chifukwa chonena kuti amene adandaulawa sali woyenera kuti angatsegule mlandu. In addition, the defendant is not a proper party to this action, as there is nothing from the judgment of the High Court in Judicial Review Cause number 34 of 2020, Lilongwe District Registry, nor from the conduct of the June 2020 fresh elections that can be imputed to the defendant. Ndipo oyankha akuona kuti oyankha mlandu salinso woyenera kuti akanadandaulidwa m'bwalo lino malingana ndi mmene mafotokozera chigamulo cha pa Judicial Review number 34 chaka cha 2020. In the further alternative, since in the main the substance of the action and the remedy being sought
is the nullification of the fresh presidential election held on 23rd June 2020. This matter is an electoral matter, and therefore it is wrongly commenced. ndiye woyankhanso mulandu akufotokoza kuti popeza mulandu ukufotokoza zokhudza chisankho choncho mulandu wasegulidwa molakwika. It ought to have been commenced as an electoral petition under Section 100 of the Parliamentary and Presidential Elections Act. malingana ndi kuona koyankhapo mulandu akuona kuti mulandu wodandaula akanawuyambisa malingana ndi mmene mafotokoza gawo 100 ya malamulo oyendetsera chisankho cha mtsogoleri wa dziko komanso aphungu ndi makhansala. The action therefore ought to be dismissed or struck out on this basis. Ndipo pa chifukwa chimenechi oyankha mulandu akuona kuti bwalo lichotse mulandu umenewu. The defendant repeats the immediate foregoing and further contends that, being an electoral matter, the same is statute barred for being filed out of time and not within the requisite 7 days from the date of the declaration of the results of elections. Komanso oyankha mulandu akuona kuti pokhala kuti mulandu ndi wokhudza chisankho wasegulidwa nthawi yake itatha malingana ndi onena kuti malamulo amafotokoza kuti ngati pali chidandaulo chokhudza zosankhira za chisankho masiku asanu ndi awiri asanathe pamayenera kuti dandaulolo likaperekedwe ku bwalo lalikulu la High Court. The action therefore ought to be struck out or dismissed for being statute barred. Choncho oyankha mulandu akuona kuti mulandu umene uli m'bwalolo uyenera kuchotsedwa chifukwa chonena kuti nthawi yake yoyambisidwa inatha. In the further alternative, and without prejudice to the foregoing statements of defense, the defendant contends that this action ought to be struck out or dismissed for raising in paragraphs 4, 5, 6, and 7 of the statement of case matters which are raised judicata by reason of the determination of the High Court in its judgment dated 2nd June 2021 in Judicial Review Cause number 34 of 2020, the Lilongwe District Registry between Malawi Congress Party and the President of the Republic of Malawi. Ndipo oyankha mulandu akuonanso kuti mulandu ukuyenera kuchotsedwa ndi bwalo lino chifukwa ukuoneka kuti mulandu ukubwerezedwa unadandaulikapo kale pa mlandu omwe unalipo ku Lilongwe High Court Judicial Review number 34 chaka cha 2020 omwe chigamulo chake chinatuluka kale pa 2 June chaka cha 2021. Similarly, the defendant contends that the government cannot raise the issue of validity of the June 23rd fresh presidential elections as contended in paragraphs 12, 13, 15, 16, 17, and 18 of its statement of case. Ndipo oyankha mulandu akuona kuti odandaula sangamanene kuvomerezeka kwa chisankho chomwe chinachitika pa 23 June chaka cha 2020 mmene afotokozera mu ndime zina za chidandaulo chawo. As the said issue was already determined by the High Court in its judgment dated 2nd June 2021 between Malawi Congress Party and the President of the Republic of Malawi. Popeza kuti nkhani zimenezo zinakambidwapo kale mu chigamulo chomwe chinaperekedwa pa 2 June chaka cha 2021 pa mlandu omwe unali pakati pa Malawi Congress Party. To wit, among others, that the actions of the disputed 6th cohort of commissioners were saved by Section 42 of the General Interpretation. Kodi zomwe zinachitika ndi makomishona akulu oyendetsa chisankho zinakhudzana ndi Section 42 la General Interpretation Act. In the further alternative, if the claimant had legal competence, which is denied, the action still ought to have been struck out or dismissed for being frivolous, vexatious, and an abuse of court process, as matters raised in paragraph 11 of the claimant's statement of case were the subject of judicial review proceedings commenced by the claimant before the Lilongwe District Registry of the High Court in Judicial Review Cause number 17 of 2021 between the state on the application of the Democratic Progressive Party and the President of the Republic of Malawi, the Secretary to the President and Cabinet. Maso oyankha mulandu akuona kuti mulandu ayenerabe kuti bwalo liuchotse kwachonera kuti ukungobwerezedwa komanso ukungotayitsa nthawi bwalo wopanda pake chifukwa
unadandaulirapo kale pa judicial review number 17 wa chaka cha 2021, which the claimant withdrew subsequent to the affected commissioners commencing a similar matter before the principal registrar of the High Court. omwe unadandaula mlandu umenewo adawuchosa ku bwalo ndipo adasekula mlandu wina ku principal registrar. Further, the issues raised by the claimant with regard to the purported rescission of the appointment of Ms. Linda Kunje and Mrs. Jean Namatanga into the Electoral Commission ought to have been dealt with by way of judicial review and not by way of ordinary action. Ndipo yankhapo mlandu akuona kuti kuchosedwa kwa makomishonala awiri a Jean Namatanga komanso a Linda Kunje, mlandu umenewo unayenera kuti achite kudandaula kupera pa judicial review osati kungodula samani chabe. The defendant refers to paragraph 5 of the claimant's statement of case and admits the contents therein. However, the defendant will contend at trial that the court found that the claimant's nomination of the names to be appointed commissioners was unlawful, as it violated Section 4 of the Electoral Commission Act. Ndipo oyankhapo mlandu akufotokoza kuti azaonesera pa nthawi yozenga mlandu kuti kusankhidwa kwa makomishonala amenewo kunali kuphwanya malamulo malingana ndi kumafotokozera ndime 4 ya malamulo oyendetsa chisankho. The defendant repeats the foregoing and states that the claimant is stopped from commencing an action founded on its own illegality and wrongdoing. Ndipo oyankhapo akupitiriza kunena kuti odandaula ayenera kuyimitsidwa kuti sangasekule mlandu chifukwa chakuti mlandu ukuchokeranso pa zolakwika zawo zomwe zimene iwo adapanga. Particulars of the claimant's illegality or wrongdoing. Zolakwika zimene odandaula adapanga komanso zosakhala bwino. A. The claimant submitted 5 nominations as follows. Kuyambirira odandaula anapereka mayina asanu a makomishonala: David Kanyenda, Steve Dua, Arthur Ntulu, Dr. Jean Matanga, and Linda Kunje. Mayina ngati David Kanyenda, Steve Dua, Arthur Ntulu, Jean Matanga komanso Dr. Linda Kunje. B. Yet the law requires that the eligible party should submit 3 nominations only. Chikhalire chokuti malamulo amalola kuti chipani cha ndale chipereke mayina atatu okha kuti akasankhidwe ngati makomishonala. C. Out of the 5 submitted nominations, the then president appointed 4 nominations to be commissioners, namely Steve Dua, Arthur Ntulu, Dr. Jean Matanga, and Linda Kunje. Ndipo pa mayina asanu amene anaperekedwa kuti akaganizidwe ngati makomishonalawo, purezidenti akale anasankhapo mayina anayi omwe ndi a Steve Dua, Dr. Linda Matanga, a Jean Kunje komanso Arthur Ntulu. D. Yet, as things stood then, the then president was supposed to appoint 3 commissioners on the part of the claimant. Chikhalire chokuti mmene zinthu zinalili pa nthawiyo, purezidenti amene analipo pa nthawiyo anayenera kusankha anthu atatu kuti akhale makomishonala. The defendant refers to paragraphs 15, 16, and 17 of the claimant's statement of case and contains that the letter dated 7th April 2021 was withdrawn by the President of the Republic of Malawi through his letter dated 28th May 2021. Ndipo odandaula kufotokoza kuti malinga ndi 15 ndi 17 ya chilandolo chawo kuti kalata imene inalembedwa ndi a president yoyambirira inachosedwanso ndi kalata imene inalembedwa yotsatira. Pursuant to the decision of the court in Civil Court number 45 of 2021 between Dr. Jean Matanga and Linda Kunje versus Electoral Commission and Attorney General, which court voted and rendered ineffective the letter dated 7th April 2021. Motsatira kuchigamulo chomwe chinatuluka pa mlandu omwe unali pakati wa namba 45 wa chaka cha 2021 omwe a Linda Kunje ndi a Jean Matanga anadandaulira bungwe letu la chisankho. The defendant contends that, having been voted by the court and subsequently revoked by the President of the Republic of Malawi, the letter dated 7th April 2021 cannot form the basis of a cause of action.
ndiye oyimbira mulandu akufotokoza kuti kalata imene alembera pa 7 April chaka cha 2021 poti bwalo linayisusa singapangise kuti wina asegulepo mulandu. The action ought to be struck out or dismissed with costs. Ndipo chitanda mulandu umene uli bwalono uyenera kuchotsedwa komanso zonse zimene zagwiritsidwa ntchito kumbali yawo oyimbidwa mulandu akuyenera kuti abwezeredwe. The defendant refers to paragraphs 8, 12, 13, 14, and 21 of the statement of case and puts the claimant to strict proof thereof. Ndipo oyankhapo mulandu akufuna ndime zina zimene zili mu chikalata cha chidandaulo ndipo akupempha odandaula kuti azatsimikizire mfundo zimenezi. Without prejudice to paragraphs, the foregoing preliminary statements of defense, the defendant refers to paragraphs 1, 2, 3, and 4 of the claimant's statement of case and admits the contents therein. Ndipo oyankhapo mulandu akuvomera mfundo zina zimene zili mu chidandaulo. The defendant refers to paragraphs 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 14 and admits the contents therein. Ndipo ndime zina zomwe zili mu chidandaulo mwawo zimene odandaula abweresa oyankhapo akuzivomereza. The defendant refers to paragraphs 15 and 16 of the claimant's statement of case and denies the strange interpretation therein. Ndipo oyankhapo mulandu akususa zomwe zili paragraph 15 ndi 16 za chidandaulo. At trial, the defendant will contend that the finding of undue appointment by the court cannot affect the validity of the elections as rightly held by the court. Ndipo oyankhapo azafotokoza kuti kupezeka kuti zotsatira za chisankho zimene zachitika ndi bwalo sizingapangise kuti wina anene kuti pali kudandaula. The defendant refers to paragraphs 17 and 18 of the claimant's statement of case and denies that Section 42 of the General Interpretation Act and Section 10 of the Electoral Commission Act are inconsistent with Section 75, Section 1 of the Constitution, and at trial, the claimant will be put to strict proof thereof. Ndipo oyankhapo mulandu akuona kuti magawo ena monga 75 ya malamulo oyendetsera dziko la Malawi komanso 42 a General Interpretation Act sakugwirizana ndipo azapempha odandaula kuti pa nthawi yomwe mlandu uzazengedwe azatsimikizire odandaula magawo amenewo. The defendant repeats the foregoing statement and contends that the claimant's interpretation of the aforesaid provisions is misleading. Odandaula aonanso kuti zimene anafotokoza odandaulidwa aona kuti zimene anafotokoza odandaula nzongofuna kusokoneza. The defendant refers to paragraph 19 of the claimant's statement of case and strongly objects to the grant of the said declaratory orders on the basis that the same are unfounded and based on an interpretation that is not known to the law. Osumilira kukanitsitsa kugwiritsa ntchito ndime 19 imene anagwiritsa ntchito osuma kuti sichikuyenera bwalo lino kuti likagamule kunena kuti zisankho kapena chigamulo choyamba chimene chinachitika chikhale chosavomerezeka. Even if the court is moved by the said interpretation, ngakhale bwalo litapangitsidwa kuti livomereze zimene anatanthauzira, which is highly unlikely, zimene nzosatheka, the defendant will argue that the court should not grant the said declaratory orders on the basis of public policy. Osumilidwa akunena kuti sizingapangitse kuti bwalo lino liyimitse zimene zinanenedwa poyamba potsatira zimene anthu akukamba. It will not be in the best interest of the people of Malawi to grant said declaratory orders. Sizingakomera Malawi ochuluka kuti akwere chigamulo choterocho. The defendant will further argue that the claimant herein is not challenging the number of votes polled, but rather the constitution of the commission, and will prevail on court to distinguish the two. Osumilidwa akunena kuti osuma sakutsutsa kuchuluka kwa mavoti koma akutsutsa nambala ya anthu okhala mu bungwe loyendetsa chisankho. Except where expressly admitted, the defendant denies each and every allegation of fact set out in the claimant's statement of case as if the same were traversed seriatim.
kupatula ndime zochepa zina zonse osumiridwa akuzitsutsa kuti sizilizoona. Claimants reply to the defendant's amended defense. Kuyankha kwa osuma kumene anayankha osumiridwa. The claimant refers to the defendant's amended statement of defense and joins issue with the defendant's statement of defense. Osuma anayankha pa zimene anayankha zachiwiri osumiridwa. The claimant refers to paragraph 1 of the defendant's amended defense and denies the allegation that the summons herein is premature, as the summons is not a suit envisaged by the said section 4 of the Civil Procedure, Suits by or against the Government or Public Officers Act, as alleged, as the summons was taken out to seek the court's interpretation and application of the Constitution, and not to claim monetary compensation or any such remedies against the government that require the giving of such notice before suit. Kusuma akususa ndime yoyamba imene osumiridwa anena yonena kuti kunena kuti kusuma afulumira napo sizoona chifukwa choti sizikutsutsana ndi ndime 4 yakayendetsedwe ka milandu yapachiweniweni imene imanenso kuti atha kubwezeredwa ndalama koma cholinga chawo sikuti abwezeredwe ndalama. The claimant refers to paragraphs 2 to 4 of the defendant's amended defense and denies that the substance of the claimant's action against the defendant is the nullification of the fresh presidential election held on the 3rd June 2020, as the main claim is to seek the court's interpretation and application of the Constitution as regards the legal status of the 7th cohort of the Electoral Commission under Section 75, subsection 1 of the Constitution, and in relation to the powers and functions of the Electoral Commission under Section 76 of the Constitution. Odandaula cholinga chawo sinchoti anene kuti chisankho chimene chinachitika mbuyo muchikhala chovomerezeka koma anene kuti chisankho chonse chimene chachitika ndi komiti imeneyi zikhale zosavomerezeka chifukwa choti vanagwira ntchito ali osavomerezeka. The claimant states that the prayer for the nullification of the fresh presidential election and the subsequent by-elections conducted by the impugned 7th cohort of the Electoral Commission is a consequence of the impugned status of the 7th cohort of the Electoral Commission. Osuma kunena kuti zisankho chapadera chimene zinachitika pamodzi cha president ngakhalenso cha makansala zinachitika chifukwa choti zinayambira koyamba kumene ma commission aya chisankho analipo akwana asanu ndi awiri. The claimant refers to paragraphs 5 and 6 of the defendant's amended defense and denies that the matters raised in paragraphs 4, 5, 6, and 7 of the claimant's statement of case are res judicata, as the issue of the effect of the nullification of some commissioners of the 7th cohort of the Electoral Commission are matters of the application and interpretation of the Constitution of the Republic of Malawi, and such issue cannot be adjudicated upon by a single judge of the High Court. Iwo akunenanso kuti kukhazikitsidwa koonera kuti lamulo limene linagamula za chisankho kutsogolo pambuyo pa osankhidwa osuma akutsutsana ndi ndime zimene apereka osumiridwa kuti iwo akunena kuti mlandu siwoyenera kuti upitilize kapenanso kuti Res judicata. kuti ngosakwanira as the issue of the effect of the nullification of commissioners of the 7th cohort of the Electoral Commission are matters of the application and interpretation of the Constitution of the Republic of Malawi, and such issue
cannot be adjudicated upon by a single judge of the High Court. kuti nkhani yonse imene yafikisa pano nkhani yokhudzana ndi kutanthauzira kwa lamulo limene lidakhazikitsidwa nthawi yambuyo imene simayenera kutengedwa ndi jaji mmodzi poyiwunikira. The claimant refers to paragraph 7 of the defendant's amended defense and states that paragraph 7 of the claimant's statement of case merely states the fact that on 7th April 2021, the President of the Republic of Malawi rescinded the appointment of two commissioners of the 7th cohort of the Electoral Commission, and as a matter of fact, the defendant has admitted this statement of fact in paragraph 11 of the defendant's amended defense. Poyang'ana nkhani osumiridwa avomereza ndime imene ikunena kuti osuma anavomereza kuti iwowa anachotsedwa mu bungwe loyendetsa chisankho. The claimant repeats paragraph 6 above and states that in the said judicial review case number 17 of 2021, the claimant had moved the High Court to review the decision to rescind the appointment of the two commissioners, and the claimant did not move the High Court to challenge the effect of the rescission on the status of the Electoral Commission as in the present matter. Iwo anena kuti pa judicial review 17 ya 2021 imene panatuluka chigamulo iwowo sanapangitse kuti High Court awasumire kuti likawunikirenso lingaliro kapena ganizo limene linatuluka pa chigamulo cha judicial 17 of 2021. The claimant refers to paragraphs 8, 9, and 16 of the defendant's amended defense and denies the defense of illegality on the part of the claimant in the nomination of names to be appointed commissioners of the Electoral Commission and the defense of public policy. As such, defenses cannot override the clear provision of the Constitution requiring a minimum number of 6 for a valid Electoral Commission. Osuma wapoyankha zimene anena kusumiridwa akunena kuti sanganire kuti kusankhidwa kwa anthu amenewa kunali posavomerezeka chifukwa choti wadasankha kale okwanira asanu ndi awiri koma anachotsedwa awiri okha zimenezo singapangitse kukhala lamulo losavomerezeka. The claimant refers to paragraphs 12, 13, 14, 15, and 16 of the defendant's amended defense and repeats paragraph 5 and 8 hereof, and shall contend during trial that the Constitution of Malawi is the supreme law of Malawi and all organs of state and the offices created by the Constitution should be defined and constituted in accordance with the Constitution of Malawi and not otherwise. Iwo anenetsa kuti pali ndime zingapo zimene agwiritsa ntchito osumiridwawa zimene iwo akuona kuti ndi malamulo a dziko lino sizikuyenera kupangitsa kuti malamulo a dziko lino amene ali okhazikika akasinthidwe chifukwa cha magawo angapo amene wagwiritsa ntchito. The claimant refers to paragraphs 4, 5, 6, 9, and 17 of the defendant's amended defense and repeats paragraph 3 and 9 here and states that the defense of number of votes polled in a particular election cannot override the challenge against the constitutional status of the Electoral Commission or the lack of constitutional powers by the Electoral Commission and the illegality of the constitution of the Electoral Commission. Iwo anenetsa kuti kuchuluka kwa nambala ya mavoti sikungapangitse kuti zimene zotsatira zachitika zikakhale zovomerezeka pamene oyendetsa chisankho anali oti atsutsidwa kuti siwoyenera kutero. That's the end of all the pleadings for the parties. Madandaulo onse athira pamenepo. Issues for the court's determination. Ndi nthawi yabwino kuti liwunikire tsopano. On 9th July 2021, the defendant filed preliminary issues as produced below
to be resolved by this court prior to determining the substantive action. July 9 osumilidwa adapereka mfundo zawo zokonzekera kuti mlandu umenewu uyambike. A. Whether the High Court has jurisdiction to overturn its own decision or to review its own decision, and whether a High Court judgment can constitute a cause of action. Choyamba kuti ngati bwalo lino lingathe kuwunikira chigamulo cha bwalo lomwelo kapena kuti bwalo lino litha kuwonanso kapena kukhazikitsanso mlandu omwe ukufanana ndi omwe udakale. B. Whether the present proceeding is aimed at reviewing or appealing against the decision of the High Court on similar issues. Kuti ngati nkhani ili panoyi kuli kungowunikira kapena kuyambitsanso mlandu wina motsutsana ndi chigamulo chomwe bwalo lalikulu linapereka. C. Whether non-compliance with Section 4 of the Civil Procedure Suits by or Against Government or Public Officers Act is fatal to the proceedings commenced against the Attorney General, and whether the present proceedings can be dismissed for failing to comply with Section 4 of the Civil Procedure Suits by or Against Government or Public Officers Act. Chinanso ndichowunikira kuona kuti ngati bwalo lino lingavomereza kuti mlandu upitilire chifukwa choti sanatsatire ndondomeko zina zimene anawuzidwa kuti atsatire umene amayenera kusumira koma iwo sanakwanitse. D. Whether a political party has locus standard to challenge the results of an election, and whether the claimant and the defendant are parties to the present proceeding. China ndichoona ngati chipani chili nkuthekera kusuma mlandu kapena kudandaula kapenanso kuona ngati osumawa ndi osumiridwa ali oyenera kutsegula mlanduwu. E. Whether the claimant, having deliberately contravened the law in recommending the appointment into the Electoral Commission of more than 3 nominees, should be allowed to benefit from its own illegality, and whether Chinanso kuona ngati kulakwitsa komwe kwayo atawuzidwa kuti asankhe anthu atatu iwo nkukasankha ochuluka chingapangitse kuti mlandu uchitike pamene analakwitsale iwo amene. And whether it should be stopped from challenging the decisions of the members of the Electoral Commission who were appointed into the Electoral Commission in contravention of Section 4 of the Electoral Commission Act. Kapena kuti kuwayimitsa iwo amene adasankhidwa kuti akakhale oyang'anira zachisankho motsutsana ndi ndime zimene adafunira kuti akhale ngati kuyendetsa chisankho. F. Alternatively, whether the present proceeding seeks to benefit the claimant from its own unlawful and illegal act. Kuti mwinanso bwalo liwunikira ngati chinthuchi chikufuna kuti apindule osumawa kuchokera pakulakwitsa kwa iwo omwe. G. Whether the present proceedings should have been commenced by way of petition, and whether the present proceedings have been wrongly commenced. Chinanso kuona ngati mlandu uchitikira ukunenera kukhala kubwera ngati wachisankho komanso kuona ngati iwowa auyamba molakwika. H. Whether or not the present proceedings are statute barred under Section 100 of the Parliamentary and Presidential Elections Act, having been commenced more than 7 days from the declaration of the result of the election. Kuonanso kusatira ndime 100 ya DPP ngati kulikoyenera kupitiriza mlandu pamene adayamba masiku asanu ndi awiri atadutsa kale monga mmene lamulo limanenera. I. Whether or not the present proceedings are frivolous, vexatious, and an abuse of court process and a waste of the court time. Penanso kuwunikira mulandu umenewo wabwera mchilungamo kapena ungofuna kusokoneza ndi kuononga nthawi ya bwalo. Both parties filed elaborate skeleton arguments and submissions to which we have had recourse
in the course of determining the preliminary issues. mbali zonse ziwiri zinabweretsa mfundo zawo zothandizira zimene iwo anafotokozera zimene bwalo lino lizionekera ene limasomo. For brevity's sake, we will focus only on the essence of the same. Pofunabe kutsimikizira tingoyang'anitsitsa mfundo zimene zili zofunikira. We gratefully acknowledge the industry of counsel on both sides. Mbali zonse tikuyamikira chifukwa chobwera poyera. We now proceed to consider and determine the preliminary issues, but not necessarily in the order they have been presented. Ndeno tizionekera mfundozi koma mosatsatira kwenikweni imene zayalidwira ndiwowo. Issue 1. Mfundo yoyamba. Whether the Attorney General must take an oath of office in order to have standing in court. Choyamba ngati Attorney General amayenera kulumbiritsidwa asanayambe kugwira ntchito yawo. In the course of hearing the preliminary issues, counsel for the claimant raised oral preliminary objection to the Attorney General appearing before us on the ground that he had not taken an oath of office. Koyambirira anaonekera kutina kuti Attorney General sanalumbire pamene amayamba mpando wawo. Counsel stated that, notwithstanding that there is no legal provision requiring the Attorney General to take an oath of office, the office of the Attorney General, being a constitutional and a public office and accountable to the people of Malawi, the person appointed must take an oath as a public promise to the people of Malawi that he or she will preserve and defend the Constitution and discharge the duties of the office in good faith. Posalingalira kuti palibe lamulo limakakamiza kuti munthu alumbire koma iwo podziwa kuti anali munthu ogwira ntchito ya boma anayenera kulumbira pamene akatsimikizira kuti adzigwira ntchito mosakayika komanso mosalakwitsa pogwira ntchito anthu a dziko lake. Counsel further submitted that the issue raised under this head, though not raised as a substantive matter, this court may be pleased to make a pronouncement and recommendation for the amendment of the necessary provisions of Section 98 of the Constitution to provide the requirement of the Attorney General taking an oath of office before assuming the office. Iwani bwalo lino liunikire bwinobwino kuti Attorney General ayenera kulumbira asanayambe kugwira ntchito yake chifukwa choti ndi ntchito yoyang'anira anthu. As a promise to the people of Malawi that the discharge of the duties of Attorney General, the person appointed will preserve and defend the Constitution and discharge the duties of the office in good faith. Chifukwa choti amayenera alumbire kutsimikizira kuti akagwira ntchitoyo mosalakwitsa komanso moyenera. In response, the Attorney General submitted that there is no provision under any law that requires the Attorney General to take an oath before assuming office. Chimene chikufunikira kuti Attorney General ayenera aziyamba walumbira asanayambe kugwira ntchito yake. Can I repeat? In response, the Attorney General submitted that there is no provision under any law that requires the Attorney General to take an oath of office before assuming office. Ndipo Attorney General palibe lamulo linakhazikitsidwa loti iwo ayenera kulumbira asanayambe kugwira ntchito yawo. He further submitted that the office of the Attorney General is a creature of Section 98 of the Constitution. Iwanati mpando wa Attorney General ndi omwe unakhazikitsidwa pa ndime 98 ya malamulo a dziko lino. Whereunder there is no requirement to take an oath of office. Pamene sipaonetsa kuti ayenera kulumbira. He also submitted that Parliament never intended for the Attorney General to take an oath of office before assuming duties. Ananenanso nyumba ya malamulo sinaonetse chidwi chofuna kuti akalumbira asanatenge mpando umenewo. He referred to the case of Nseula versus Attorney General and another. Anaonetsa mlandu wa Nseula ndi Attorney General ena. For the position that the duty of the court is to ascertain Parliament's intention and not to make value judgments. Kuti anaonetsa kuti ntchito ya bwalo ndi kuonetsa kuti zinthu zayenda bwino osati to ascertain
to ascertain Parliament's intention. osati kukalowerera ntchito ya nyumba ya malamulo. We observe both parties admit, and rightly so, that there is no legal provision requiring the Attorney General to take an oath of office upon assuming office. Mbali zonse ziwiri zikuvomerezana kuti palibe lamulo lomwe likupanga kuti munthu akayenera akalumbitsidwe asanayambe kugwira ntchito yake. Section 98 of the Constitution, which creates the office of the Attorney General, does not require the Attorney General to take an oath of office. Ndime 98 ya malamulo a dziko lino sikunena kuti Attorney General ayenera kulumbira asanayambe ntchito yake. No other law does. Ngakhalenso malamulo ena palibe amene akunena choncho. This cannot read into the law that which it does not provide for. Bwalo lino silingatsogolere chimene malamulo palibe. Counsel Muhango, former Attorney General, told this court that upon assuming that office, he signed a document in his office which he believes was an oath of office. Ndipo omwenere Attorney General oyamba Muhango akanapeza mu office mwawo muli ntchito imene akukhulupirira kuti inali imodzi mwa zimene anayenera kulumbira. We observe that he did not disclose the contents of the document. Ndiwo sanaulule kuti zolembedwa zimenezi zinali chani. In his presentation, he did not state before whom he took the purported oath and under what law he did so. Ndipo sanaulule kuti adapangitsidwa ndi ndani kapena anagwiritsa ntchito lamulo lanji. We are therefore unable to discern whether that document was indeed an oath of office or a document of a different character. Ife kuti futa kutsimikizira kuti zolembedwa zimenezo kunali kulumbira kapena zinali zolembedwa za mtundu wina. Counsel also alleged a practice whereby previous holders of that office took such an oath but did not substantiate the same. Ndipo iwo aonetseranso kuti omwe anali pa mpando umene mbuyomo ankalumbira koma sichinali chokakamizidwa. Can I repeat? Counsel also alleged a practice whereby previous holders of that office took such an oath but did not give evidence of that practice. Ndipo iwo anenanso kuti amene amakhala pa mpando umene mbuyomo ankalumbira sanapereke umboni otsimikizira zimenezi. In our view, even if such a practice had existed, it would not create a legal obligation in the absence of the statutory requirement for the Attorney General to take an oath of office. Nkuona kwathu ngakhale palibe lamulo, kuona kwathu sitinganena kuti chimene tichitenga nkumagwiritsa ntchito pamene palibe lamulo limene ife tingalitsatire kuti Attorney General azilumbira asanayambe ntchito yake. On the claimant's prayer that this court should make a pronouncement and the recommendation for the amendment of Section 98 of the Constitution to provide for the requirement of the Attorney General taking an oath of office before assuming office. Mpepho lawosuma lonena kuti pakhale ku chikonzero choti office ya Attorney General pazikhala kulumbira asanayambe ntchito yawo. An examination of the Constitution shows that the framers of the same did not intend the Attorney General to take an oath. Ndipo amene ankapanga malamulo zikuonetsa kuti sanafune kuti pakhale mbali imene yoti azilumbira. This is because where the framers intended for an oath of office to be taken, the Constitution expressly provides for the same. Chifukwa choti pamene ankapanga malamulo amenewa anaona kuti pamene pakufunikira kukhala kuti azilumbira adayika komanso pomwe sipofunikira sanayikepo. For instance, under Section 52, members of Parliament are required to take an oath of allegiance. Mwachitsanzo ndime 52 ya malamulo a dziko lino imanena kuti aliyense osankhidwa ku nyumba ya malamulo ayenera akalumbire. Under Section 81, the President and his vice are required to take an oath of office. Ndime 81 ya malamulo a dziko lino amene ali mtsogoleri wa dziko ndi wachiwiri wake amayeneranso akalumbiritsidwe. Under Section 95, ministers
and deputy ministers are required to take an oath of office or solemn affirmation before assuming duties. Ndime 95 ya malamulo a dziko lino amene asankhidwa kukhala nduna amayenera akalumbiritsidwe. Under section 115, judges and magistrates are also required to take an oath of office. Ndime 115 majaji komanso magistrate amayenera alumbiritsidwe asanayambe ntchito yawo. We repeat that there is no statutory provision requiring the Attorney General to do likewise. Choncho pakanakhalanso zofunikira akanayika. We repeat Ifenso that tikubwereza kuti pakanakhala pofunikira kuti Attorney General azilumbira akayikiranso lamulo lawo. where the framers of the Constitution did not intend an oath of office to be taken, no requirement is provided. Pamene opanga malamulo adaona kuti sipakufunikira kuti munthu azilumbira sanayikenso zoti anthu atsatire motero. For instance, the Director of Public Prosecutions and the Ombudsman, whose offices are established under sections 99 and 120 of the Constitution, respectively. Mwachitsanzo ndime 119 and 120 pamene pakukambaza ombudsman komanso DPP sanayikirenso. Are not required to take an oath of office before assuming their duties. Sakuyenera kukalumbira pamene akuyamba ntchito yawo. So, for the Attorney General, Chimodzimodzinso Attorney General. it is a well-settled principle of statutory interpretation Ndi chinthu chomwe chili chokhazikika that expressio unius est exclusio alterius. To express one is impliedly to exclude another. kuti chimene chakhazikitsidwa sichingathe kukachotsa china chomwe sichinayikidwe pa malo ake. That which was excluded was not intended to be included. Chomwe sichinayikidwe sindiye kuti adachiyelekeza kuti chidzayikidwenso. Francis Benyon in Statutory Interpretation, second edition at page 873 puts it thus. Pamene anatanthauzira Benyon page 73 puts it 873 this way. Quote, known for short as the expressio unius principle, it is applied where a statutory proposition might have covered a number of matters, but in fact mentions only some of them. kuti chomwe sichayelekezedwa koma sanachipatse utsogoleri wotero sindiye kuti chikakhudzanso zinthu zina zomwe sanachipatsire kuti chiyende motero. Unless these are mentioned merely as examples, Pokhapo kachitchulidwa ngati zitsanzo or ex abundanti cautela, or for some other sufficient reason. mwina zitakhala zitsanzo zofunikira kwambiri. The rest are taken to be excluded from the proposition. Choncho zina zonsezo sizikuyenera kuphatikizidwa pamene anthu akungolingalira. The principle was applied by the Supreme Court of Appeal in Seula, Mr. Attorney General. Mfundo yofunikira kwambiri inagwiritsidwa ntchito ndi bwalo lalikulu pa mlandu wa Seula ndiye when it stated that pamene ananena kuti indeed it is an elementary principle of interpretation which is encapsulated in the maxim expressio unius est exclusio alterius. The expression of one thing implies exclusion of other things or persons. mene ananena kuti zimakhala choncho kuti chomwe sichinayikidwe kuti chigwire ntchito pamalo wena sichingatengedwe kukayikidwa pamene anthu angofuna kuti ziyende choncho. Something which is excluded cannot be implied into an express provision. Chimene sichinaphatikizidwe sichingatengedwe kukayikidwa pena pamene anthu angofuna kuti chigwire ntchito. Clearly, therefore, Choncho in the case at hand, the framers of the Constitution did not intend for the Attorney General to take an oath of office. amene anapanga malamulo a dziko lino sanachiyelekeza kuti Attorney General akalumbire asanayambe ntchito. We therefore decline to pronounce ourselves in the manner prayed for by the claimant. Choncho ifenso tikukana kuti tikavomereze mene osuma akufunira. We find that the Attorney General is properly before us. Tikuona kuti Attorney General anayamba ntchito yake moyenerera.
proceed to issue number 2, and it is whether the High Court has jurisdiction to overturn or review its own decision, whether a court judgment can constitute a cause of action, and whether the present proceedings are aimed at reviewing or appealing against a decision of the High Court on similar issues. Tipitiliza ndime yachiwiri imene kuyabona kuti kodi nkhani yoyenera kuwunikiridwa ndi bwalo lino kapenanso kuti bwalo lino likuthekera kuonanso nkhani yomwe inazengedwa ndi bwalo la High Court inso. We understand the preliminary issues under paragraph 11A and B above to be raising similar issues, Kuona kuti ndime ziwiri zikuyankhula mofanana and we shall therefore deal with the same together. choncho zimene zitiziyankha mophatikiza. Under this, we will discuss the effect of certification first, Choyambira tiyang'ana kuti umwini uli bwanji whether this matter is an appeal, monga secondly, and whether the matter is res judicata. Whether the matter is res judicata. ngati mulanduwu soyenera kupitiriza. Under A, effect of certification, the claimant admitted that the issues for determination in the present case are alienated by the contents and terms of the certification, and that the said issues were not placed before the court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Kuti nkhani imene yagwiritsidwa ntchito pa mlandu ndi imene ayitenga kuchokera pa mlandu umene umazengedwa anadandaula Malawi Congress Party komano zabweretsedwa nkhani iyi. In response to this, the defendant submitted that during the certification, albeit an administrative function, the Chief Justice was not considering the interface between the constitutional questions as raised by the claimant and the judgment in MCP versus the President of the Republic. Kuyankhula kwawo anena kuti Chief Justice sanaunikire chigamulo cha court komanso zimene anayenera kuchita. The defendant argued that the certification in this matter did not do anything beyond placing the constitutional questions before this court. Kuti the defendant argued osumiridwa anasusa kuti zimene afotokoza osumawa zikutsutsana kwambiri ndi zimene mlandu woyamba unalili. I finally repeat that the defendant argued that the certification by the Chief Justice kuti kuvomerezedwa kumene a Chief Justice anapereka did not do anything beyond placing the constitutional questions before this court. Sikungakhudze china chilichonse chofuna kuwunikira malamulo a dziko as a constitution. The defendant further argued that the certification did not resolve any conflicts between what the claimant is seeking before this court. Iwana anena kuti kuvomereza kwa Chief Justice sikunabweretse yankho pa zimene odandaula nkafuna. And the issues already determined in Malawi Congress Party versus the President of the Republic. Ndi zimene Malawi Congress Party amafuna posilimbana ndi President a dziko lino. The defendant submitted that this is the proper time for this court to determine the congruence of the constitutional questions and the findings of determination in Malawi Congress Party versus the President at this preliminary stage. Ananenetsa kuti iyi ndi nthawi yabwino yoti bwalo lino liwunikire ndi kukonza zoyenerera potengera mlandu umene MCP ndi pa President unalipo. We note that in the original court, the claimant in the main was asking that court to determine whether Section 42 of the General Interpretation Act and Section 10 of the Electoral Commission Act are inconsistent with Section 71, Section 75, subsection 1 of the Constitution, and took the position that the same were invalid to the extent of such inconsistency with Section 5 of the Constitution. Nkhani yayikulu imene inalipo ndi yakuti ndime 42 komanso ndime 10 kodi zimene
kutsutsana ndi ndime 75 gawo 1. The claimant was seeking consequential orders in the elections to the effect that the actions and decisions of the sixth cohort of the commission were null and void ab initio. Osuma akufunisisa kuti pakhale kulamula konena kuti kuyikidwa kwa anthu 6 mu bungwe loyendesa zachisankho kunali kosavomerezeka. Contrary to the claimant's submissions, the court in Human Rights Commission versus the Attorney General, Pamulandu wa Human Rights kusumira Attorney General 2011 Malawi Law Reports at page 85, 2011 Malawi Law Reports page 20, specifically held that a constitutional panel is competent to handle and dispose of preliminary issues. idanenetsa kuti bwalo ngati limeneli limene lakhazikitsidwa ndi loyenera kuwunikira nkhani zotere. Coming to the present matter, Pamulandu umenewu we observe that the referral to the Chief Justice by the original court in Civil Clause number 230 of 221 for certification poyang'ana amene ya Chief Justice pamulandu wa 21 umene amatsimikizira was made subject to the preliminary issues to be raised by the defendant. adakhazikika poyang'ana mfundo zimene osumiridwa abweretsa. The Chief Justice certified the matter in accordance with the terms of the referral. A Chief Justice anakhazikitsa koti imeneli potengera zimene iwo anapatsidwa. We therefore find ourselves expressly bound by the certification herein to consider and dispose of the preliminary issues before the substantive hearing. Choncho tikupeza kuti ife ndife oyenera kuwunikira nkhani imeneyi chifukwa tinakhazikitsidwa moyenerera. In addition, Kuonjezera Order 16, Rule 6, Sub Rule 1 of the High Court of the Court's High Court Civil Procedure Rules, kuonjezerapo ndime 16 gawo 1 la malamulo akayendesedwe ka milandu ya kuchiweruweni ku High Court, which will refer hereafter as the CPR, limene limangotchulidwa mwachidule kuti CPR, allows the court to hear arguments by the parties in a proceeding on preliminary issues of fact or law between the parties. limavomereza kuti bwalo limeneli litha kuwunikira mfundo kapena mafunso oti ayankhidwe. Where it appears likely that if the issues are resolved, the proceeding or part thereof will be resolved without a trial, zimene zimaonetseratu kuti ngati anthu angamvane ndi kuti nkhani ikhozanso kutha osapitirira pamulandu. or the course of the proceeding or the issues in dispute are likely to be substantially reduced. Komanso kuti ngati palinali zambiri zovuta zimakhoza kuchepesedwa. Order 16, Rule 61 of the CPR is in tandem with the overriding objective of the CPR, Order 16 ndime yoyamba kuti imayankhula motsutsana ndi kayendesedwe ka milandu as provided for in Order 1, Rule 5. monga amene amanena ma order 1 mpaka kufika 5. Constitutional matters are not an exception, as the act of certification does not override Order 1, Rule 5, and Order 16, Rule 61 of the CPR. Kuti mfundo zonse zili ndime zinazi sikuti zimatanthauza kuti zipondereza malamulo amene ali pa ndime yoyamba komanso 16 ya kayendesedwe ka milandu ya pachiweruweni. We observe that the claimant is blowing hot and cold in protesting against the defendant raising preliminary issues. Tikuona kuti osumiridwa akutsutsana pa nkhani yongofuna We kupeza observe that contradicting themselves kudzitsutsa okha in protesting against the defendant raising preliminary issues, as they potsutsana have done, potsutsana ndi mfundo zawo zomwe monga amene achitira, whilst at the same time raising preliminary issues themselves regarding whether or not the Attorney General has taken an oath of office and consequently whether he has a right of audience before this court. pamene paoneka kuti kodi Attorney General adalumbira kapena sanalumbire pamene amayamba ntchito yawo. We conclude that this court is within its legal mandate in entertaining the preliminary issues herein and before us. Choncho tikutsimikizira kuti bwalo lino ndi lovomerezeka ndipo loyenera kuti liyankhe mafunso
kapena mfundo zati anthu ayankhe mlandu weniweni usanayambe. We observe that the claimant did not disclose to the original court that it was the finding of the court in MCP versus the President of the Republic that on the premise of Section 42 General Interpretation Act and on the authority of the cases of Chilimandanada versus Mutarik and another, and Mutarik and another versus Chilimandanada, the actions and decisions of the sixth cohort of the Commission were not affected by the defect in the appointment of 4 of its members. Ndipo yabwezani sanatsutse sanaonetsere kuti mfundo zawo azitengera pati zimene zoyerekeza milandu ya MCP komanso ndi DPP komanso president ndi Chilima ndi ena menemo angotipatsa zitsanzo koma sanaonekere kuti azitengera pa milandu yochokera court. Perhaps I should paraphrase. Our observation is that the claimant did not tell the original court that the court in the cases I've referred to found that Section 42 also masanaonekere kuti zachokera Portland pa nkhani imene abweretsa potengera ndime ya or rather that the actions of the sixth cohort of the Commission were valid. kuti six amene anasankhidwa bunge la zisankho zinali zoyenerera despite the fact that the 4 commissioners were defectively appointed. kupatulabe kuti anthu 4 amu bunge limeneli anachotsedwa. The claimant did not also disclose that the court further held that the reference to Section 75 of the Constitution did not make the same case or certain parts of it fit for determination by the High Court as a constitutional court. Komanso sanaonekere kuti ndime 75 inagwiritsa ntchito ikukamba chani pa nkhani imene iwo akufananiza ndi anthu 6 amene anali mu bunge limeneli. In our considered view, these are material facts the claimant should have disclosed before the original court. Kwa ife kuona kuti tinayenera kuti iwo atiunikire afotokoze bwino. Regrettably, whether by design, neglect, or other reason, the claimant did not place these facts before the original court. Contrary to the party's duty to candidly place all material facts before the court from which they seek relief or remedy. We are firm that the claimant had not suppressed these material facts. The decision of the original court might have been different in terms of the referral. Be that as it may, the point remains that the matter was certified subject to disposal of preliminary issues. B, whether this matter is an appeal. It was submitted by the defendant that the present action is founded on the decision of the High Court in Judicial Review Cause number 34 of 2020. Review number 34, 2020. Between Malawi Congress Party and the President of the Republic of Malawi. Malawi Congress Party and the President was and the decision of the appointment of Ms. Linda Kunje and Dr. Jean Matanga as communicated in the letter of 7 April 2021. Decision removal from office. According to the defendant, by the present action, the claimant is effectively asking this court to overturn or review the decision in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Also, mafunza kuti palo lino lisinthe mene ili adapelekera chigamulo cha Malawi Congress Party ndi president, in which the court, relying on the cause of Mutarik and another and Chilima and another, mene palo likudalira mlandu wa Chilima ndiena komanso Achapula ndiena, held as well as Section 42 of the General Interpretation Act, held that past decisions of the irregularly constituted commission were valid.
komanso ndime 42 yakatanthauzidwa kama mmene tikuona kuti kodi kuti chinthu chikhale chovomerezeka zimene zikuyenda bwanji. The defendant also submitted that the High Court sitting as a constitutional panel does not have any jurisdiction to review, overturn its own decision. Osumiridwanso aonekera kuti bwalo lino sili kuyenera kuwunikira mlandu kapena kutembenuza chiganizo cha bwalo lomwe silinapanga lofanana ndi lomwelo. This, according to the defendant, is because in terms of Section 108 of the Constitution, potengera osumiridwa kugwiritsa ntchito ndime 108 ya malamulo a dziko lino, and in terms of the case of Reserve Bank of Malawi versus Finance Bank Limited and Attorney General, komanso Reserve Bank komanso Finance Bank ndi Attorney General, a constitutional panel of the High Court is not superior to the High Court. Mlandu umene bwalo limene loyang'anira za constitution sila pamwamba kuposa High Court, and that only the Supreme Court of Appeal is superior to the High Court. Ndipo zona za kuti bwalo limene lili pamwamba ndi Supreme Court pansi pa High Court. The defendant also submitted that Section 11 of the Courts Act, which governs additional jurisdiction of the High Courts, cannot also give this court the powers to review the decision of the court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Silingapereke mphamvu kuwunikiranso mlandu umene unazengedwa ndi High Court kumene unaliwa pakati pa Malawi Congress Party ndi President wa dziko lino. The defendant contended that the proper course of action was to appeal to the Supreme Court of Appeal against the decision of the High Court sitting as a single judge. Osumiridwa anati njira yabwino inanena kuti amene abweretsa nkhani ayitengere ku bwalo lalikulu lotsiriza kukapanga apilo chiganizo cha High Court. That once the High Court delivers its final judgment on the merits, only 3 options remain. Ndipo ngati bwalo la High Court lapereka njira zitatu zokha zimene zimatsala, namely enforcement of the judgment by the successful party, choyambilira kuonetsetsa kuti chigamulo chimene bwalo lapereka chichitike, amending judgment kukonzanso chigamulo chimene chaperekedwa, or filing of an appeal to the Supreme Court by an unsuccessful party. Kapena kukapanga apilo ku bwalo lalikulu lotsiriza kwa amene sanakhutitsidwe ndi So went the argument. The defendant argued that if the claimant was aggrieved by the decision of the High Court in MCB versus the President, the proper approach was for it to join as an intervener or as an interested party and appeal against the decision. The defendant invited the court to consider the case of National Director of Public Prosecutions versus Zuma, a South African case, in which the President of South Africa, Mr. Thabo Mbeki, and the government of the Republic of South Africa sought leave to intervene in the appeal on the ground that they have interest in the appeal since many findings of the lower court impinged on them negatively and they wished to have the record set straight. The defendant submitted that what is clear from the judgment is that a person who was not a party to the case but has been aggrieved by the order to join the case on appeal. The defendant further submitted that therefore the claimant could have joined the case in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi during the trial or on appeal. Choncho osumiridwa na kuti osumawa anenera kukakhala nawo mbali ya mulandu umenewo pamene mulandu umachitika wa Malawi Congress Party ndi boma ndi president komanso kapena kupempha nawo kuti apange appeal. And because it cannot be allowed to commence fresh proceedings to
challenge the reasoning and conclusion therein. chifukwa choti sangaloledwe kuti auyambirenso mlandu ncholinga choti kubwere chigamulo china. We have considered the case cited by the defendants, Taunikira mlandu umene wabwera ndi wosumira, and we note that the principle referred to is based on the rules of court in South Africa, kuti pamene akhazikika ndi mayendetsedwe a milandu imene atengera ku South Africa, but there is no corresponding provision in our rules. koma m'malamulo akwathu kuno palibe pamene pakugwirizana, Therefore, it is not applicable. choncho kuno sitingagwiritse ntchito. The defendants also submitted on the authority of the case of Mpinganjira versus Lemani and another Komanso osumiridwa anagwiritsa ntchito mlandu wa Mpinganjira ndi Alemani ndi anza ena that a court cannot arrogate to itself powers beyond what is given to it by statute. kuti bwalo lino silingaonikirenso mlandu wina umene anzapanga mwamphamvu kuposa mphamvu zimene apatsidwa kuchita. This, according to the defendant, is because the High Court, sitting as a constitutional panel, does not have jurisdiction to review a decision of a judge of the High Court sitting as a single judge. Izo zili choncho chifukwa choti bwalo lino silipatsidwa mphamvu yowunikira zimene jaji wa ku High Court wagamula. According to the defendant, a review of the decision in our Congress Party versus the President of the Republic of Malawi would be null and void for lack of jurisdiction. Choncho kuti zichitika zimenezi potengera mlandu wa Malawi Congress komanso a president ndi kuti zikhala zosavomerezeka chifukwa cha mmene zimayenera kuyendera. The defendant cited the cases of Bima versus Bima Osumiridwa anayerekezera mlandu wa Bima ndi Abima and Head of Mbale versus Hissan Maganga komanso Mbale Maganga in support of this argument. pothandizira mfundo imeneyi. The president that seeks to review or overturn the decision of the High Court judge should therefore be dismissed with courts so with the argument. Choncho zona kuti bwalo lino liunikire mlandu umenenso High Court inapereka lakanidwa ndi kutinso zimene awononga abwezeredwe. That was the argument of the defendant. Ndi mfundo ya osumiridwa. In response, the claimant submitted that the assertion by the defendant that the present matter is an appeal or a review of the decision in our Congress Party versus the President of the Republic is born out of a misconception or misapprehension of the real nature of the present case. Poyankha anena osumiridwa anena kuti iwowa agwiritsa ntchito nkhani ya Malawi Congress Party ndi President imene sanayimvetsetse bwino poyankha pawo. The claimant further submitted that this court is fully entitled to hear this matter and that it is not functus officio as by the defendants. The claimant further submitted that this court is fully entitled to hear this matter Iwo ananenetsa kuti bwalo lino loyenera kuti litha kumva nkhani iyi and that it is not functus officio, meaning that this court still has power to consider the matter. ndipo iwo ananenetsa kuti bwalo lino lili ndi mphamvu kuti litha kumva nkhani imeneyi. According to the claimant, the present case is a constitutional matter, koma potengera apapo ndi kuti bwalo lino longonikira nkhani yokhudza malamulo a dziko lino where this court is being called upon to determine constitutional questions which were clearly set out in the referral by the High Court in Civil Cause number 230 of 2021. limene lidzapereka chitsanzo chimene anthu adzatengera kutsogolo kuno pa chigamulo chimene chingapereke monga ngati imene pamanena ndime 208 as certified by the Honorable Chief Justice. imene ananenera Chief Justice. The claimant argued that none of the matters that were presented before the court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic have been placed before this constitutional court. Ndikuti mlandu umene Malawi Congress Party adasumira president ungabwerenso ku bwalo lino kudzawupitiriza kapena kuwunikira. The claimant contended that the parties to the case were Malawi Congress Party and the President of the Republic of Malawi, and the issues before that court were set out in paragraph 29 of the judgment of the court. Ndikuti nkhani imene inali pakati pa Malawi Congress Party komanso president ndikuti inakambidwa ndipo poyang'anira kwake ndi ndime 29 ya chigamulo chake. And that these issues were as follows: whether or not A, application for
judicial review was barred by the limitation period. ndikuti kuwunikiranso kwa nkhaniyi sikungachitike poyang'ana nthawi imene yadutsa, Whether or not the claimant had locus standi, ndikuti osomawa kodi ngoyenerera kuti atha kutero, whether or not there was a suppression of facts, whether or not material facts were not disclosed, ndikutinso kodi zofunikira pa mlandu zinawululidwa kapena. D, whether the appointment of the interested parties as members of the commission was irregular and that the claimant had waived and been complicit to that irregularity. Ndikuona kodi nkhani yokhudza amene anasankhidwa mu loyang'anira za chisankho ngoyenerera kuti aliwunikire, Whether the application for judicial review was an abuse of process aimed at oppressing the interested parties. ndikuonanso kuti kubweretsa nkhaniyi ku bwalo lino ndikungofuna kuononga nthawi ya bwalo lino, Whether the interested parties were duly appointed. kutinso kodi amene anali ndi chidwi ndi nkhaniyi anasankhidwa moyenerera, Whether or not the defendant deliberately flouted the law, kuti kodi osumiridwa akuyeneranso kukhala iwowa, and whether or not the claimant was entitled to the relief in that. ndikuti kodi osumawa ayenera kuyankhidwa monga amene apemphera. And further, whether or not there had been violation of the interested parties' constitutional right to fair labor practices. Kupitiriza ngati pali kuphwanyidwa lamulo kwa mbali zosangalatsidwa pa nkhani imeneyi. According to the claimant, Malingana ndi odandaula, far from the assertions of the defendant, this court is not being called upon to review the decision of the High Court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Galigari malingana ndi omwe odandaulidwa amene ayakhulira kuti bwalo lino silili pano kuti lipereside chiganizo chomwe chinaperekedwa ndi oweruza ku High Court. It is asserted that the present case is about the constitutional implications where the composition of the commission as provided for in section 75 of the Constitution Unena kuti bwalo lino lili bwalo muno kuka malingana ndi gawo 5 ya malamulo kuti za malamulo zonse zinaenda motani. whether where it is just below the mandatory constitutional minimum of 6 commissioners. Pomwe anthuwo anachepetsedwa kuchepera pa anthu asanu ndi mmodzi. The claimant contended that they seek in the main to argue at the substantive hearing that an incorrect commission is incapable of discharging its constitutional functions. Ndipo odandaula akuyankhula ngati bungwe la chisankho lomwe loyenerera kuyendetsa zisankho kapena zina mwa ntchito zawo. And that any decisions made by it are invalid. Ndipo kuti ntchito zonse zomwe iwo anapanga ndi zosayenera. The claimant stated that it is on this basis that they seek to invite the court to declare Section 42 of the General Interpretation Act invalid. Odandaula anena kuti zimenezi zomwe akupempha ku bwalo lino kuti likambana malinga gawo 42 ngati lili loyenerera. Insofar as it is inconsistent with Section 75 of the Constitution. Malinga ndi zimenezi ngazitsutsana ndi gawo 75 ya malamulo. According to the claimant, these matters were not before the High Court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Malinga ndi odandaula nkhani zimenezi sizinakambidwe ku bwalo la High Court pa mlandu wa Malawi Congress Party ndi President. The claimant further contended that after the certification by the Chief Justice in accordance with Section 9, subsection 3 of the Courts Act, Odandaula akuninanso kuti kuvomeza omwe anafunira Chief Justice malinga ndi gawo 9 ndi mayang'ono 3 ya malamulo amabwalo. the issues for determination by this court are delineated by contents in terms of the certification. Nkhani zomwe bwalo zikuyenera kunikira zikugwirizana ndi kuvomerezedwa komwe wanavomereza pa nkhani imeneyi. In the claimant's understanding, those issues were not placed before the High Court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi as earlier stated. Mumvesedwa kwa odandaula anati nkhani zimenezi sizinakambidwe ipe pa mlandu wa Malawi Congress Party ndi ya President monga amene zanenera poyamba. According to the claimant, it is the act of certification that confers jurisdiction on this court. Malinga ndi odandaula akunena kuti ndondomeko yovomereza za mlandu umeneyi ku bwalo lino. In response to the defendant's submission that the claimant in the present case should have applied to
to join the action in NCB versus the president. malinga ndi mmene wakuyenera kuti iwo anayenera kulumikizana nawo pa mlandu wa Malawi Congress Party and then appeal against the court's final judgment instead of commencing the present case. ndi kupanga apilo pa chigamulo chomwe chinaperekedwa kusiyana ndi kuyambitsanso nkhani yomwe ili m'bwalo muno lero. The claimant argued that the argument is preposterous. Odandaula akunena kuti kutsutsa kumenepo ndikosayenera. To begin with, so the argument went. Kuyamba kwake kutsutsa amene kuti yambe motere. The proceedings in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi had nothing to do with the present claimant. Nkhani ya pa Malawi Congress Party da president sizikugwirizana ndi nkhani yomwe ili m'bwalo muno lero. And there would therefore have been no basis for the claimant to apply to be joined as a party to that case. Ndipo panalibe chifukwa china chonse chodandaula alumikizane pa odandaula pa nkhani imeneyi. The claimant cited Order 6 through 7 of the CPR to join our parties as authority for this proposition. Odandaula anapereka 706 yolumikizana pa mlandu. The claimant submitted that secondly and more importantly, Odandaula anena kuti chachiwiri ndipo chofunikira kwambiri. It is not in any way disputing or disagreeing with the correctness of the decision in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Sizikutsutsapo pakuti chipani cha Malawi Congress Party ndi ya president a dziko la Malawi. Having considered the arguments and submissions of the parties, Titawunikira zonse za mbali zonse ziwiri. it is imperative to restate the position of the law regarding the status of a panel of High Court judges sitting as the present one. Zoyenera kuwunikira kupita kwa mlandu kwa oweruza ngapo malinga ndi mmene zili pa mlandu m'bwalo muno lero. Section 9, subsection 2 of the Courts Act provides that every proceeding in the High Court and all business arising expressly and substantially relating to or concerning the interpretation or application of the provisions of the Constitution shall be heard and disposed of by or before not less than 3 judges. Ugaona indime yaing'ono yachiwiri imanena kuti milandu ngati imeneyi imayenera kuti ikambidwe ndi kufika pa mapeto kutetezera ndi oweruza osachepera atatu. It is evident that the scheme of the law is that ordinary business falling within the jurisdiction of the High Court will be dealt with and disposed of by a single judge. Ndipo zimachitika mlamulo kuti milandu ina imayenera kuti imvedwe ndi kukambidwa ndi oweruza mmodzi. Where the business expressly and substantively relates to or concerns the interpretation or application of constitutional provisions, Koma milandu ina yomwe ikufuna kumasulidwa kwa malamulo, then a panel of no less than 3 judges shall hear and dispose of that matter subject to certification by the Chief Justice as provided for in Section 9, subsection 3 of the Courts Act. imayenera imveredwe ndi oweruza osachepera atatu malingana ndi kutsatira kuvomereza kwa Chief Justice. Clearly, Section 9 of the Courts Act does not confer on the High Court jurisdiction over and above that conferred under Section 108 of the Constitution. Ndipo ndimera iyo malamulo abwalo ino imakambirana kuti zinthu zimenezi sizimayenera kutsutsika malingana ndi mmene zikuyenera kukhalira. Therefore, a panel of judges sitting to hear a constitutional matter has concurrent jurisdiction with a single judge of the High Court sitting alone. Kotero ko oweruza omwe akuva mlandu ngati oweruza okuva mlandu wa malamulo amayenera kukhala chimodzimodzi ngati oweruza mmodzi yemwe anapangana. It is not in question that a single judge of the High Court lacks appellate or review jurisdiction over a decision of another High Court judge. Zoyenera kuti oweruza kubwalo la High Court amveso milandu ina yomwe anapangana oweruza wa kubwalo la High Court. Consequently, a panel of High Court judges also lacks that jurisdiction. Ogatera gulu la oweruza omakuba zimene zinawonso amachepera amaperewera ndi nkhani imeneyi. Happily, both parties acknowledge this to be the legal position and obeyed the claimant's argument that the present action is not an appeal against the decision in our Congress Party versus the President of the Republic. Zonse ziwiri zimene zilili kuti mlandu uli bwalo muno si apilo kupanga apilo pa chigamulo chomwe anapereka oweruza mmodzi.
We have carefully read and analyzed the judgment of the court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Ndawerenga bwino ndikuwunikira chigamulo cha Congress Party ndi President. In that case, the claimant sought the following reliefs as outlined at paragraph 12 of the judgment in that case. Mulandu umene wodandaula ankafuna kuthandizidwa zingapo malinga ndi zimene zanenedwa mu ndime 12. A. An order compelling the defendant to appoint members of the Electoral Commission as duly nominated by qualified political parties within 2 days of the order of the court and in accordance with the relevant law. Oyambirira malinga ndi lamulo kupereka mayina a anthu oyimirira msankho within 2 days of the order of the court. masiku awiri asanathe chigamulo chabwalo chitaperekedwa. B. A declaration that in the circumstances the defendant was legally obliged to appoint the third nominee and thus all the 3 nominees of the claimant. Chachiwiri kuti odandaulidwa anayambitsa popereka osankhidwa achiwiri ndi osankhidwa ena atatu. C. An order compelling the defendant to appoint the third nominee of the claimant within 2 days from the date of the order. Ndipo china kuti odandaulidwa apereke dzina la munthu wina masiku awiri asanathe chigamulo chimene chitaperekedwa. In default of which the third nominee should automatically be deemed to have been duly appointed as a member of the Electoral Commission. Ndipo kuti osankhidwa wachitatu ayenera asindikizidwe kuti iye wasankhidwa ngati membala woyendetsa chisankho. D. Declaration that the defendant's appointment of the 4 interested parties, Ndipo or one of them was ultra vires ndipo china kuti osankhidwa ena anayi anali osayenera. and inconsistent with Section 4, subsection 2 and 3 of the Electoral Commission Amendment Act Ndipo 2017 and therefore illegal. ndipo zotsutsana ndi gawo 4 subsection 3 ya malamulo ndipo kuti kunali kuphwanya lamulo. E. An order quashing the appointment of the interested parties or one of them. Ndipo kuchotsa anthu omwe anali osangalatsidwa ndi nkhani imeneyi. An order for course F. An order for course of proceeding. Ndiponso kulipira zomwe zinalongeka nkhani. The first and second interested party in that case sought, among others, the following reliefs as outlined as paragraph 27 of the judgment. Oyamba ndi wachiwiri anafuna zinthu zimene zimonga mmene zinanenedwera mchigamulo. A. In the event that the application for judicial review herein is upheld and the appointments of all the interested parties, one of them are found to be ultra vires and are quashed as prayed for by the claimant. Tapezeka kuti mu judicial review imeneyi anthu ena omwe anali osangalatsidwa nakuti achotsedwa. The first interested party and the second interested party pray that the court should make the following consequential orders Okuzidwa and declarations. Orders and declarations. That the court should make the following consequential declarations and orders. kuti bwalo liyenera lipereke zilamulo zotsatira. 1. A declaration that from the time the interested parties were appointed, there was no electoral commission as the number of commissioners did not meet the threshold provided for by Section 71, subsection 25, subsection 1 Toyamba of kuti the Constitution. panthawi yomwe anthu amasankhidwa. A declaration that from the time the interested parties were appointed, there was no electoral commission as the number of commissions did not meet the threshold provided for by Section 75, subsection 1 of the Constitution. Nena kuti kusankha kwa anthu omwe anali namba yakwanira inakwalire posidali kufaloledwa. 2. A declaration that all the acts carried out by the Electoral Commission from the time the interested parties were appointed, including the presidential election held on the 3rd June 2020, Oyachiwiri kuti kusankhidwa kusankhidwa kwa 2022 zisanachitike. and all subsequent by-elections which were managed by the Electoral Commission that included the interested parties are invalid as the Electoral Commission did not meet the threshold provided for in Section 75, subsection 1 of the Constitution. Ndipo kuti zisankho zonse zachibwereza zomwe zinachitika ndi gulu limene lomwe nali sakwalira zinali zosaloledwa. In the alternative, the first interested party and the second interested party pray that the court should certify the questions for determination by the High Court, sitting as a constitutional court in terms of Section 9 of the Courts Act. Mwanjira ina kuti bwalo liyenera kuwunikira kuti zomwe zinaperekedwa kuvomereza mlandu
imeneyo malinga ndi malamulo oyendetsera mabwalo. One, whether the conduct of the claimant in seeking quashing the appointments of the interested parties as commissioners amounts to a violation of the interested parties' constitutional right to fair labor practices. Kuyambirira kuti bwalo lilichonse kusankhidwa komwe kunasankhidwa kwa commissions zina ndi mbali zina zomwe zinali zokhuzidwa. And two, whether in the application for judicial review hearing success, there existed a legally and constitutionally constituted electoral commission from the time the interested parties were appointed as commissioners, and whether the acts carried out by the commission from the time the interested parties were appointed as commissioners are invalid in terms of section 75, subsection 1 of the Constitution. Ndizo kuti pa nthawi yomwe judicial review 35 imachitika mbali ziwiri zomwe zinali zosankhidwa zinali zoyenerera malinga ndi gawo 35 ya malamulo. The third and fourth interested parties also filed a joint defense on 6th May 2021. Okhuzidwa namba achitatu ndi namba 4 lomwe anakuzanawo pa zisankho zomwe zinachitika May 2021. Which, among others, stated as follows, as outlined in paragraph 28 of the judgment. Zomwe zinayenda motere motsatira malinga ndi ndime 28 ya chigamulo. A, the third and fourth interested parties refer to the whole of the amended statement of grounds for judicial review and state the claimant has suppressed the material fact that since their appointment it has worked with them and accepted the results of all elections they have presided over in which the claimant has actually been a majority winner. Ndipo mbali zimene zinalira kuti odandaula nawo anagawo pamene zisankho zimene zimachitika ndipo odandaulidwa ndi omwe wanapambana pa zisankho zimenezi. The claimant has therefore not shown any prejudice which it has suffered by the appointment of the third and fourth interested parties as commissioners. Ndipo audandaula zomwe zachonse zomwe zinachitika malinga ndi omwe okhuzidwa chi namba 3 ndi namba 4 pakati. B, third and fourth interested parties refer to the whole of the amended statement of grounds for judicial review and state that if they were irregularly appointed as commissioners, which is denied, such irregularity was waived by the claimant by allowing them to preside over the 2020 rerun of the presidential elections in which the claimant's presidential candidate won, as well as 15 by-elections in which the claimant's candidates won 40% of all contested seats and specifically 50% of the contested parliamentary seats. I will repeat that the third and fourth interested parties refer to the whole of the amended statement of grounds for judicial review and state that if they were irregularly appointed as commissioners, which is denied, such irregularity was waived by the claimant by allowing them to preside over the 2020 rerun of the presidential elections in which the claimant's presidential candidate won, as well as 15 by-elections in which the claimant's candidates won 40% of all contested seats and specifically 50% of the contested parliamentary seats. Iwanena pa ndime yachitatu ndiye kuti ngati kutengedwa kwa anthu amene kunali kolakwika chikhalire chanagwiranso ntchito imene yanayendetsa zisankho zoyambirira zimene zinali zokhudza president komanso zisankho zachiwiri iwo wali momwemo. Ndiye kuti ntchito imene amagwira ali ngati anthu oyenerera. C, the fourth interested parties refer to the whole of the amended statement of grounds for judicial review and state the claimant cannot maintain this action when its leader, who was mandated to submit individuals for appointment as commissioners, actually waived any irregularities in any third and fourth interested parties' nomination and appointment, formally appointing them as commissioners and formally recognizing them as such in the two meetings he had with them after becoming president of the Republic of Malawi. Kunena kuti ngati anthu amene wanasankhidwa amene anavomereza pogwira ntchito yawo yoyang'anira chisankho ndipo anavomereza president ndiye president yemweyo ndikuyanenanso kuti anthu amenewa sanali ovomerezeka ndiye kuti kuonetsa kuti sizinaende bwino. D, the fourth interested parties refer to paragraph 4 to 6 herein and contend that having acquiesced in their appointment as commissioners and having actually worked with them for a period of 9 months in which their conduct has never been faulted, the
present action is not only tainted with lashes, but is also an abuse of the court process merely aimed at oppressing third and fourth interested parties. ndikuti ngati anthu amene wanagwira kwa miyezi yokwana isanu ndi inayi popanda china chilichonse chowaona kuti akulakwitsa ndikumadzabwera ndi lingaliro limeneli pano mochedwa ndikuzikonetsa kuti nawonso amene adabweretsa dandauloli kuganizira kwawo sanakuonekere bwino. At paragraph 29 of the judgment, the court isolated the following issues for its determination. Ndime 9 ya zimene abweretsa odandaulawa 29 in the Malawi Congress Party case, pa mlandu wa Malawi Congress Party ndime 29 the court isolated the following issues for its determination. bwalo linasiyanitsa mfundo izi pamene limaonekera. A, or not the application for judicial review was barred by the limitation period. Ngati kuti kuwunikira nkhani kudali koletsedwa potengera nyengo imene yadutsa. B, whether the claimant did not have sufficient interest notwithstanding in the matter. Kachiwiri ngatinso osomawa alibe chidwi chokwanira pa nkhani. C, whether or not the claimant had suppressed material facts. Kutiso ngati osomawa apondereza mfundo zofunikira. D, whether or not if the interested parties' appointment as members of the commission was irregular, the claimant had waived and had been complicit in such irregularity. Ndikuti ngatinso osankhidwawa anasankhidwa mosatsatira ndondomeko yake ndikuti afotokozere kulakwitsa kwa ndondomeko pati. E, whether or not the application for judicial review was an abuse of the court process aimed at oppressing the interested parties in that case. Kuonanso kuti kuwunikiranso kwa nkhaniyi kungakhale kopondereza chidwi kapena kukonda kwa amene zikuwakhudza nkhanizi. If F, whether or not there had been violation of the interested parties' constitutional right to fair labor practices. Kuonanso ngati amene anali ndi chidwi pa nkhaniyi asokonezeredwa ufulu wawo. G, whether or not the interested parties were duly appointed. Kuonanso ngati amene akukhudzidwawa anasankhidwa moyenerera. H, whether or not the defendant in that case deliberately violated the law. Kuonanso ngati osumiridwawa adachita dala kufuna kupondereza lamulo. And I, whether or not the claimant was entitled to the relief sought. Ndikuonanso ngati osuma anali oyenera kuitenga nkhaniyi. In disposing of the matter, the court stated that paragraphs 100 and 101 of the judgment as follows. Ndipo bwalo lili likuwunikira ndima 101 ya chigamulocho motere. 100, in conclusion on this issue, Ga 100 pomaliza pa nkhaniyi. I have said sufficient, I think, to make it clear that both the nomination process and the appointment process were botched up in very serious ways. Kuti kusankha komanso ndi kukhazikitsidwa kwa anthuwa kunali ndi zinthu zofuna kuziona bwino. Firstly, the defendant allowed the DPP to submit 5 names instead of 3 names. Choyambilira nchoti odandaula analola kulandira mayina asanu malo mwa mayina atatu. Secondly, the defendant appointed 4 members of the commission from the list that the DPP submitted instead of 3 members of the commission. Kachiwiri ndikuti anasankha mayina okwana anayi malo mosankha atatu mene zimayenerera. Thirdly, the defendant appointed only 2 members of the commission from the list of nominees by the claimant instead of 3 members of the commission. Kachitatu ndikuti anatengera anthu awiri okha malo mwa anthu atatu mene adawasankhira ku bungwe loyendetsa za chisankho. Fourthly, the defendant erred in rejecting the 3rd nominee of the claimant, Mr. Richard Chapweteka, without following the process laid down in section 4 subsection 3 of the act. Ndikuti anakana Chapweteka posatira ndime 4 imene amagwiritsa ntchito nthawi imene. In paragraph 1, the court said, in light of the foregoing, I have no hesitation in holding that the interested parties were not duly appointed. Ndikuti gawo lina la chigamulo chikunena kuti anthu amene ali ndi chidwi pa nkhaniwa sanasankhidwe moyenerera. At paragraph 113, Ndime 113 court further said the following. bwalo linapereka maganizo ake motere. 113, it is now time to consider what the interested parties have termed consequential pronouncements and orders.
ndikuti okhudzidwa pa nkhani atenge chiganizo chotani pa chigamulochi. The interested parties argued that in the event that the appointments of all of them, one of them is crushed to being ultra-vires, ndikuti ngati mmodzi kapena anthu anayi onsewo achotsedwa pa nkhani, then the court should make sure that the matter is taken to its logical conclusion and make consequential pronouncements and orders. ndikuti bwalo liyenera kufika kumapeto kumene apereke chiganizo chake komanso ndi kupereka chigamulo chotsiriza. The argument was worded as follows. Ndipo motsutsana mwake ananena motere: if the appointments of all the interested parties, one of them are ultra-vires, they are invalid from the time the appointments were made. kuti ngati mmodzi kapena onse amene asankhidwa mosatsatira ndondomeko yake, ndiye kuti mmodziyo kapena onsewo sali oyenera kuyambira pa nthawi imene adasankhidwayo. This in turn begs the question whether in terms of section 75 subsection 1 of the Constitution, a country has had an electoral commission from the time the ultra-vires appointments were made. Apa tikuyang'ana ndi 35 kuti nthawi imene amasankhidwa anthuwa nthawi imene nkuti bungwe loyendetsa chisankho lilipo kapena yayo. This is because of the constitutional requirement that the electoral commission must be made up of at least 6 commissioners plus the chairman was not made from the word go. Chifukwa choti ndi ndondomeko yokufunika kuti ikhazikike kuti pamene pakubwera zisankho payenera kukhala mkhala pa mpando komanso makomishona ake osachepera asanu ndi mmodzi. If we remove the 4 interested parties herein or one of them, it will mean the threshold set by section 75 subsection 1 was not made from the word go. Ngati tingachotsereko amodzi kapena angapo menemo, ndikuti zimene sizinachitike kuyambira pa nthawi imene kuyamba kugwira ntchito kwa bungweli kunachitika. Our contention is that this means the country has had no electoral commission, and we pray that the court should make such a consequential declaration and finding. Ndiye kutanthauza kuti pa nthawi imeneyo dziko linalibe bungwe loyendetsa za chisankho limene ndakupempha kuti bwalo lino lipereke chigamulo chake pa nkhani yoteroyo. The argument went on. We further respectfully invite the court to make a consequential declaration and finding that all the acts that by the Electoral Commission that included the interested parties herein are invalid if the appointments of the interested parties, one of them, are set aside for being ultra-vires, because we have noted above there was no electoral commission from the word go. Ndikuti ntchito yonse imene bungwe limene linagwira kuyambira pa nthawi yoyamba yawo kufikira pano, bwalo lino lipereke chiganizo chakenso chonena kuti zonse anagwirazo zosevomerezeka chifukwa choti zimene zikutsutsana nawo zinayambira pa chiyambi pomwe. Such acts include the fresh presidential elections that were won by His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera and Right Honorable Saulus Klaus Chilima, as well as the by-elections that have been managed by the irregularly constituted electoral commission. Abantu akutanthauza kuyambira pamene chisankho cha president chimene ali president Chakwera ndi Saulus Chilima chiwiri yawo, komanso zisankho zonse zimene zachitika zotsatira mbuyo mwakemo. Effectively, we invite the court to declare that the country has had no president and vice president, among other things. Ndikuti akufunitsitsa kuti bwalo lino liwonikire ndi kunena kuti pa nthawi imeneyi panalibe mtsogoleri wa dziko ndi wachiwiri wake. Submission went on. It may be contended that the situation is saved by Section 10 of the Electoral Commission Act, which is to the effect that, subject to the Constitution and to Section 11.3, any vacancy in the membership of the Commission shall not affect its decisions, the performance of its functions, or the exercise of its powers under the Constitution, this Act, or any other written law. Ndikuti lingaliro limeneli limanena kuti ngati pali malo ofuna kuyikirapo anthu ogwira ntchito mmenemu, koma kusowa anthu kuti kungalepheretse bungwe limeneli kumagwira ntchito. We would disagree. That is the argument before the court in Malawi municipality. It's not us saying we disagree. They said we would disagree. The provision in issue is expressly subject to the Constitution, which includes Section 75, subsection 1 of the Constitution, that provides for the composition of the Electoral Commission to be at least 6 commissioners plus the chairman. Ife ngati bwalo lino
sitivuta kuvomereza kuti tinene kuti ntchito imene amagwira inali No, yosavomerezeka. we're saying that was the argument of the interested party in Malawi Congress Party resource. Mlandu wa Malawi Congress Party komanso president kunali kutsutsana kunena kuti anthu amenewa sayenera kukhala ovomerezeka ife amene agwira ntchito nkuti ali kale anthu osavomerezeka. The argument went on, if Section 10 were to be interpreted to mean that the Electoral Commission can operate with less than 6 commissioners plus the chairman, the provision would stand in conflict with Section 75, subsection 1 of the Constitution, as a result of which the provision would, to the extent of such inconsistency, be invalid in terms of Section 5 of the Constitution. Kuti ngati bungwe limene lilina ndi anthu osakwanira asanu ndi mmodzi kuphatikiziranso nkhala pa mpando wake, lero ntchito iliyonse amene amagwira ndi yosavomerezeka chifukwa choti zikutsutsana ndi ndime 75 yoyendetsera malamulo a dziko lino. Section 75, subsection 1 of the Constitution uses the word shall, which means it is mandatory that the composition of the commission should be 6 commissioners plus the chairman. Ndime imeneyi ikugwiritsa ntchito liwu kuti ayenera kutanthauza kuti akukakamizidwa kugwiritsa ntchito anthu asanu ndi mmodzi kuphatikizirapo nkhala pa mpando. At paragraph 114, the court continued as follows. Koma ndime 114 bwalo chigamulo chimene chikupitirira motere. To my mind, Section 42 of the General Interpretation Act fully addresses the argument being raised by the interested parties. Ndime 42 ikufotokozera bwino kusamvana kumene kulipo pa nkhaniyi. Section 42 of the General Interpretation Act is couched in the following terms. Ndime 42 yake utanthauzidwe kake kakunena motere. Open court, where by or under any written law, any board, council, commission, committee, or similar body, whether corporate or unincorporated, is established, then unless the contrary intention appears, the powers of such board, commission, council, committee, or similar body shall not be affected by A, any vacancy in the membership thereof, or B, any defect afterwards discovered in the appointment or qualification of a person purporting to be a member thereof. Close quote. Imene ikunena kuti ngati pali vuto lonena kuti pali malo amene akufunikira kukhala anthu koma bungwelo likuyenera lizigwirabe ntchito, sindiye kuti likuletsedwa bungwelo kumagwira ntchito chifukwa chakusowa kwa anthu ena owonjezekera kupanga bungwe limeneli. At paragraphs 115, 116, 117, and 118, the court concluded this aspect as follows. Ipopo ndime zina zonse zimene adaphatikiza anayimba mkota motere. 115, I am fortified in my view by the case of Chilim and another case of Mutarika and another. In this case, please proceed. Yes, ndikugwiritsa ntchito mlandu umene achilima anasumira president ndi anzawo motere. In this case, the High Court, sitting as a constitutional court, held that the decisions of the president and the vice president, who were found irregularly elected, were unaffected by the court's nullification of the results of the irregular election. Kuti kupeza kwa bwalo kumene kunapeza kuti kunali chisankho chinali chosayenda bwino sikunakhudze iwowo osankhidwawo ayi. This decision was upheld on appeal to the Supreme Court of Appeal in Mutarika and another cases, Chilima and another. Nkhani imene inapitanso bwalo lalikulu la appeal kumene Mutarika anali odandaula kusumira achilima ndi anzawo. At paragraph 116, the court said the following. The second miscellaneous matter is more or less related to the first miscellaneous matter that we have just discussed. It is worded as follows in the scale arguments by the interested parties. Ndipo ananenanso kuti nkhani imeneyi inayofanana kutengera amene mlandu umene unapita ku Supreme Court onalili kuti odandaulawo amadandaula koma zochitika za osankhidwa iwo sanali nawo gawo limenelo. The interested parties were quoted as having said the following. In the alternative, the court is of the view that the consequential declarations and findings cannot be made within the scope of the present action. Ndipo wanena kuti zimene zingachitika pa mlandu umenewo sangaziphatikizire potengera ndi nkhani imene tili nayo lero. We pray that the same be certified for the determination of the High Court sitting as the Constitutional Court in terms of Section 9 of the Courts Act, as the issues clearly border on the interpretation of Section 75, subsection 1 of the Constitution. Choncho nkhani ili pano ndiyooneka bwino lomwe kuti
ntchito yawo ndiyongowunikira monga mene ikunenera ya malamulo a dziko lino. To that submission by the interested parties, the court said the following, paragraph 117. Ndiye bwalo linanena motere potengera zimene ananena anthu amene anali ndi chidwi ndi nkhani. The answer to this issue is short and sweet. Yankho lake lifupiso koma lokoma. The mere fact that there is reference in the present case to section 75 of the Constitution does not make this case or certain issues therein fit for determination by the High Court sitting as a constitutional court. Ndime 75 ndi nkhani ili pano sizikupangisa kuti chikakhale choti ayenerabe kuwunikira nkhaniyi. In terms of section 9, subsection 2 of the Courts Act, it is only those matters that expressly and substantively relates to or concern the interpretation or application of the provisions of the Constitution that have to be placed before a constitutional court. Bwalo lino limakhazikitsidwa ndi cholinga chokhacho chofuna kuwunikira zinthu zimene zikhale zokhudza malamulo a dziko lino. And the following cases were cited as authority: James P. versus Dr. Bakili Muluza and Attorney General. Ndipo anayika magawo ena milandu imene anatengera James P. kusumira Bakili Muluza. Maziko Charles Saudi P. versus Privatization Commission and the Attorney General. Maziko P. komanso kusumira Attorney General. And the court went on, of course, this can only happen after certification by the Chief Justice to that effect. Bwalo linapitiranso kuti izi zikhoza kuchitika pokhapokha Chief Justice wavomereza. And in paragraph 118, the court said the following. Ndipo 118 bwalo linayankha motere. In the present case, as the foregoing would have shown, the central issue in the present case is whether or not the members of the commission whose names were announced on 7th June 2020 were nominated and appointed in accordance with the nomination process and appointment process laid down in section 4 of the Act. Kuti mayina amene anasankhidwa adalengezedwa pa 7 June kodi anasankhidwa motengera malamulo akunenera ndi kuti anawatsatira. And he concluded by saying, I have great difficulties in understanding how such an issue can be said to fall under section 9, section 2 of the Courts Act. Ndikuti anati akuvutika kuti azitsatira motani potengera ndime 9 komanso 2 ya malamulo a dziko. We find that the issues that have been brought for determination before this court are the same as those ones in respect of which the consequential orders in MCP versus the President of the Republic of Malawi were sought. Tikupeza kuti mfundo zimene zabweretsa nkhani lero zili zofanana ndi zomwe zinayankhulidwa kale pa mlandu umene unalipo wa Chakwera ndi a Saulos molimbana ndi President a dziko lino. As can be seen from paragraphs 18 and 19 of their submissions, the claimant summarized its case before this court as follows. Ndipo also magawo 18, 19 akufotokozera motere pophera mphongo. This proceeding has therefore been brought under section 9 of the Courts Act for the court to determine whether an electoral commission which has been held not to have been properly constituted by reason of illegality, as well as failure to qualify for appointment by some of those actually appointed, would properly discharge its constitutional mandate of organizing and conducting elections in Malawi. Ndikuti nkhani yabweretsa mulungu ufuna kuwunikira kuona kuti kodi anthu amene anasankhidwa kuyendetsa bungwe la zachisankho anasankhidwa moyenerera ndipo anavomerezedwa kuti atha kugwira ntchito yoyendetsa chisankho monga amene malamulo akufunira. The submission goes further and by necessary implication whether the 23rd June 2020 FPE and other by-elections for member of parliament and councillors presided by an incorrect electoral commission can stand in the light of the two decisions referred to earlier on. Ndikuwunikira kuona kuti chisankho cha pa 23 June ndi zisankho zonse zimene zachitika mbuyo mwake motsatira zinali zovomerezeka pamene zimayendetsedwa ndi anthu amene anasankhidwa mosayenera. The argument goes, therefore, the case before this court is about the legal implications of the acts and decisions of an electoral commission whose membership was below that mandatory required by section 75 of the Constitution of the Republic of Malawi.
ndikuti ntchito ya bwalo lino poyang'ana nkhani imeneyi imene kuyang'ana za bungwe loyendetsa zisankho limene silinakwaniritse kutsatira mmene lamulo loyendetsera bungweli limafunikira. Whilst these questions in the referral and the pleadings in the present case do not mirror those in the case of Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi, it is evident that the court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi, as we will demonstrate below, pronounced itself on these very issues that the claimant now seeks this court to determine. Nkuona kwa bwalo lino kuti mfundo zombiri zimene zinakambidwa pa mlandu wa Jabwera Saulos Chilima kuyimsumira president ndi zomwe zonse zomwe zikuoneka kuti zafika kudzayankhulidwa pa mlanduwo. The first relief sought by the claimant is a declaration that the decision of the appointment of commissioners Dr. Matanga and Ms. Kunje rendered the sixth cohort of the commission incorrect and unconstitutional under Section 25, subsection 1 of the Constitution, as from the date of appointment of the sixth cohort of the commission on or about 7th June 2020. Kabweresa mbali bwalo lino liunikire kuti kuchotsedwa kwa anthu awiri a mu bungwe loyendetsa zisankholi komwe kunatsutsana ndi ndime 75 yoyendetsera zachisankho ndiye kuti zonse zimene anagwira iwowa sizikuyenanso kukhala zovomerezeka ndi bungwe lonseli chifukwa choti amagwira asanaovomerezeka. This is also the first question in the referral. Ilinso ndi funso loyamba pamene ayibweretsanso nkhaniyi. In our considered opinion, this is no longer an issue for the following two reasons. Nkuona kwathu ichi si chifukwaso pa zifukwa ziwiri izi. The first is that the parties in the present case, in paragraphs 16 and 17 of their joint statement of agreed facts, in other words, agree that the letter of rescission dated 7th April 2021 was withdrawn on 28 May 2021. Choyamba ndi chakuti kalata imene inalembedwa pa 7 May 2021 inachotsedwa inagwiritsidwa ntchito kuthetsa nkhani imene inalipo. It was the letter of rescission of 7th April was withdrawn on 28 May. Kalata imene pa 7 inadzachotsedwa pa 8 May. The second reason, and more important, is that the court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi declared that the actions and decisions of the sixth cohort of the Commission were saved by Section 42 of the General Interpretation Act. Chachiwiri chimenenso chofunikira kwambiri ndi choti kugwira ntchito limeneli kudala alagwiritsa ntchito ndime 42 ya malamulo ya dziko lino kunali koyenera kuti anagwira bwino sanalakwitsa chonse. The second relief sought by the claimant in this case is the declaration that the decision of the High Court of Malawi in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi, which declared the 4 commissioners of the sixth cohort of the Commission were not validly appointed, reduced the sixth cohort of the Commission to only 2 validly appointed commissioners and a chairperson, as from the date of the appointment of the sixth cohort of the Commission on 7th June 2020, and therefore the sixth cohort of the Commission was incorrect and unconstitutional from the day of its appointment. Ndikuti kusankhidwa kwa anthu oyamba pamene adadzala chipesa ndi anthu anayi ndikutsala awiri pamodzi ndi nkhala pa mpando. Ndikuti kuyambira tsiku limene anasankhidwa anthu amenewa kunali kosayenera, so ndipo kusankha kwawo kunali kosavomerezeka. This is the second question in the referral. Ndi funso lachiwiri pa kubwera tsiku nkhani imene. As shown earlier in paragraph 8 of this ruling, this was in effect one of the reliefs sought by the first and second interested parties, Dr. Matanga and Ms. Kunje, respectively, in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Izi ndi zomwe anafuna okhala ndi chitwa ndi achiwiri pa mlandu wa Malawi Congress Party kusumira president. In response to this, the court declared that the actions and decisions of the sixth cohort of the Commission were saved by Section 42 of the General Interpretation Act. Poyankha ananena kuti kugwira ntchito kwa anthu amenewa kunali kuti kukwathandizira kugwiritsa ntchito ndime 42 imene imathandizira kuti agwire ntchito yobe.
The third relief sought by the claimant is a declaration that under Section 75, subsection 1 of the Constitution, any vacancy in the composition of the commission appointed with a minimum number of 6 commissioners renders the commission incorrect and unconstitutional and thereby capable of exercising any powers and functions in relation to elections in Malawi as provided for in Section 76 of the Constitution. ndikuti kusankhidwa kokhala anthu 6 ndi akhala pa mpando kumene kumayenera kuchitika ndi akachotsa enawa zimatanthauza kuti bungwelo silikuyenera kugwira ntchito yake chifukwa choti ndime 76 ya malamulo a dziko lino imanena kuti ayenera anthu asanu ndi mmodzi akhala pa mpando. This is the third question in the referral. Ili ndi funso lachitatu pa nkhani imene yabwera munoyi. It was also in effect one of the reliefs sought by the first and second interested parties, Dr. Matanga and Ms. Konje, respectively, in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Izi zinayankhidwanso pa mulandu wa Malawi Congress Party umenenso ana Matanga ndi anzawo anali mbali imodzi ya nkhaniyi. Once again, in response to this, the court declared that the actions and decisions of the 6th cohort of the commission were saved by Section 42 of the General Interpretation Act. Ndipo poyamba kuti anthu amenewa adatetezedwa ndi ndime 42 ya kutanthauzira kwa malamulo. The fourth relief sought by the claimants is a declaration that under Section 75 of the Constitution, an incorrect and unconstitutional commission does not have the constitutional powers or mandate to preside over, manage, and or conduct any elections in the Republic of Malawi. Mpulawo lachinayendera kuti chifukwa choti zimene zinachitika mosatsatira ndondomeko ndiye kuti kugwira kwawo kwa ntchito kwa bungwe limeneli sikovomerezekanso chifukwa choti anaphwanya lamulo. This is the fourth question in the referral. Ili ndiye funso lachinayi mu nkhani tabwerera pano. The court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi declared that the actions and decisions of the 6th cohort of the commission were saved by Section 44 of the General Interpretation Act. Chiganizo cha mulandu wa Malawi Congress Party kusungula president linena kuti anthu amenewa adatetezedwa ndi ndime 42 ya kutanthauzira kwa malamulo. The fifth relief sought by the claimant is a declaration that Section 42 of the General Interpretation Act is inconsistent with Section 75, subsection 1 of the Constitution, and therefore invalid to the extent of such inconsistency under Section 5 of the Constitution. China chimaeleza ndi choti chifukwa choti zimenezi zonse zimachitika zimatsutsana ndi ndime 75 ya malamulo a dziko lino ndiye kuti ntchito yonse imene amene amagwira ikuyenera kukhala yosavomerezeka. This is the fifth question in the referral. Ili ndi funso lachisanu pa nkhani tili nayo lero. This issue was considered by the court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi in response to the first and second interested parties' prayer for consequential orders as shown in paragraphs 113 and 114 of the judgment, which we have produced earlier on. Izi zikugwirizana ndi ndime imwe tawerenga kale poyamba imene ankayankha pa mulandu umene wa Malawi Congress Party kusumira president wa dziko lino zimene zanso ifuatana kale kumtundako. This issue is therefore res judicata, as we will demonstrate below that the claimant is caught on account of having a true bit of interest in the subject matter as raised by the first and second interested parties who were nominees of the claimant in the proceedings in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Choncho amene mulandu umene kuona kuti kuyenera kuti upitilire pa nkhani chifukwa choti amene anaphunzidwa anadzichotsa kale okha mulandu wa Malawi Congress Party ya president wa dziko lino. To seek to have Section 42 of the General Interpretation Act declared unconstitutional in this court is an indication of the claimant's dissatisfaction with the judgment. The only possible remedy for which is an appeal to the Supreme Court of Appeal. Pogwiritsa ntchito ndime 42 kutanthauzira kwa malamulo imene agwiritsa ntchito osuma zikungoonetsa kuti iwo asanapititsidwe ndi chigamulo ndipo njira yake inayenera kuchitika nkhaniyi ku bwalo lotsiriza la Supreme. The sixth relief sought by the claimant is a declaration that insofar as Section 75, subsection 1 of the Constitution is couched in mandatory terms as to the minimum number of commissioners of the Commission, Section 10 of the Electoral Commission Act is
consistent with Section 75 subsection 1 of the Constitution, where the number of commissioners fall below the constitutional minimum number of 6 commissioners. And therefore, Section 10 of the Electoral Commission Act is invalid to the extent of such inconsistency under Section 5 of the Constitution. Lauline ndinonena kuti pakuti anthuwa sanagwiritse ntchito for the 2 imene imanena kuti anthu ayenera kukhala asanu ndi awiri kuphatikiza nkhala pa mpando anagwira ochepa zimene zikutsutsana ndi ndime 75 ya malamulo a dziko ndiye kuti ntchito ya bungwe limeneyi sinali yoyenerera kupitirira kumagwirira chifukwa choti analosakwanira. This is the 6th question in the referral. Ndifunso la namba lachisanu ndi chimodzi mu nkhani iyi. What we have said in regard to the 5th relief sought by the claimant applies here mutatis mutandis. Tinena kuti mganizo lawoli ifeyo tikuona kuti cholakwika chilichonse. No, what we have said in the 5th relief, namely that the matter is judicated or disposed of, applies also to this relief. Ndikuti mfundo imeneyinso ili chimodzimodzi yoyamba yomwe tanena kuti taigwiritsa ntchito chifukwa zinachitika kale mu mlandu wina. The 7th relief sought by the claimant is a declaration that the 6th cohort of the Commission, having been rendered incorrect and unconstitutional, the FPE 2020 presided over, managed, and conducted by the incorrect and constitutional 6th cohort of the Commission on 23rd June 2020, and all subsequent parliamentary and local government by-elections are thereby null and void ab initio. Ndikuti ntchito yonse anagwira bungwe limeneli amene anasankhidwa mosatsatira ndondomeko ya malamulo a dziko lino kuyambira chisankho cha mtsogoleri ndi wachiwiri wake komanso zisankho za ma MP kansala zikhale kuti ziyimitsidwe chifukwa choti anagwira ndi anthu amene sanavomerezeka pa malamulo. This is the 7th question in the referral. Ili ndi funso lachisanu ndi chiwiri mu nkhani iyi. The court in Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi considered and disposed of this issue when the judge interpreted Section 42 of the General Interpretation Act. Mu nkhani ya Malawi Congress kusumira President anafotokoza ndithu zokhudza ndi ndime imene ya 42 pa chigamulo chake. We affirm our position that this is a matter for appeal. Tikutsimikiza kuti nkhani iyi ikupita ku bwalo lalikulu la appeal. The 8th sought by the claimant is a declaration that the election of the President and Vice President on 25th June 2020 and the swearing into office of the President and Vice President of the Republic of Malawi are null and void ab initio. Ndipo funso lina limene labwera ndiloti kusankhidwa President ndi wachiwiri wake komanso kulumbiritsidwa pa President ndi wachiwiri wake zikhale zosavomerezeka. The relief sought here, if granted, would be consequential to the 7th relief sought by the claimant. Ngati zimene zitsatilidwe ndiye kuti zotsatira zake zikhala zokomera osuma. That will affect the outcome of the relief in the 7th relief. Ngati titatero ndiye kuti zotsatira zake which you have just considered zikhala zikhudza chiganizo chimene chinaperekedwa poyamba. Where we have said that this is a matter for appeal. Monga tanena nkhani iyo inakupita ku appeal bwalo lalikulu. What we have said in regard to the 7th relief, therefore, what we have said in regard to the 7th relief sought by the claimant applies here, mutatis mutandis, with the necessary modifications. Zimene tanena pa nkhani zonsezi nzoti sizikukhudzana ndi ifeyonso tingasiyankhule chifukwa zinachitika kale mu mlandu woyamba. The 9th relief sought by the claimant is a declaration that the members of the National Assembly and local government councils elected during by-elections presided over, managed, and conducted by the incorrect and constitutional 6th cohort of the Commission and subsequently sworn into their respective offices as members of the National Assembly and local government councils are therefore null and void ab initio. China chachisanu ndi chinayi chimene anena ndichoti kuyambira chisankho cha President ndi wachiwiri wake komanso zisankho zonse zimene zachitika ndi anthu amenewa zikhale zosavomerezeka
amagwira ntchitoyi ali anthuso osavomerezeka. This is the ninth question in the referral. Ili ndi funso lachisanu ndi chinayi pa mlanduwu. Again, the relief sought here, if granted, will also be consequential to the seventh relief sought by the claimant. As such, what we have said in regard to the seventh relief sought by the claimant applies here. Choncho titaperekeso tivomereze ganizo lawo lizikhalanso zoti zibweretsa kutsika kuyankha koyamba ndi tizivomereze kukhalanso kuti njoyenera kupita ku apilu. From our analysis above, we observe with dismay that the claimant has sought outplayed unsuccessfully to disguise itself and its pleadings in the present case as being different from those in the Malawi Congress Party versus the President and the Republic of Malawi case. Chimene tapeza ndi mfundo zimene apita nazo pa nkhani zosiyana kwambiri ndi zimene agwiritsa ntchito za mlandu wa Malawi Congress Party kusumira president. We will come back to the issue of the parties in due course and explain ourselves when we are dealing with the issue of SG Kaka. Tibweranso tikamafotokozera kutsogoloko zokhudza kuti mlandu unachitika kale. Coming back to the issue at hand, Tikabwera pa nkhaniyi, in the main, it was the finding of the court in the Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi that the defect in the appointment of the commissioners did not affect the actions and decisions, including their management and conduct of the FPE 2020, as well as the by-elections for members of parliament and councillors. tibwerezanso mlandu wa Congress Party ndi president. Chigamulo chawo chinanena kuti kusagwira ntchito kwa anthu amenewa sikunakhudze zotsatira za zisankho za mtsogoleri wa dziko ndi machiwiri ake komanso zisankho za ma MP ndi makhansala zimeneyo anachititsa. Therefore, the claimant cannot contend that the issues in the present matter are different from those which were determined by the court in the Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Choncho kuti nkhani za mlanduwu zosiyana ndi zimene zinali pa mlandu wa Malawi Congress Party kusumira mtsogoleri wa dziko lino. As such, the claimant cannot relitigate this question before us. Choncho funso sangalibweretse ku bwalo lino. This we cannot allow. Ife sitilola choncho. As indicated above, this court, being a high court, cannot sit in an appellate or review as an appellate or review court of the decision in the case of Malawi Congress Party versus the President of the Republic of Malawi. Monga tangoyamba kuti bwalo lino la high court silingakhalenso likuunika mlandu omwe unazengedwa high court wa Malawi Congress Party kusumira president wa dziko lino. Or indeed a decision of any other court of concurrent jurisdiction. Kapena chigamulo chilichonse chomwe chaperekedwa ndi bwalo lofanana nalo. We accept the defendant's submission that this court cannot arrogate to itself powers beyond what is given to it by statutes. Tuvomereza kuti ngakhale amatipatsa mphamvu zoti tiunikire koma sitingapange kuunikira mlandu ndi wozengedwa ndi bwalo ngati lomwe lino. We have reached halfway in our ruling. We are just on 61st page of 120, and we believe maybe this is an opportune time that we take a brief recess. We'll therefore adjourn for some 15 minutes and be back at, let's say, half past 1.